Very good morning, my dear பசங்களா. ஸோ ஒரு வழியாக மெக்கானிக்ஸோட கடைசி சாப்டருக்கு வந்துட்டோமா? ரொட்டேஷ்னல் மோஷன், ரிஜிட் பாடி டைனமிக்ஸ், சிஸ்டம் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ், ரொட்டேஷன் மோஷன். இதுக்கு நம்ம கலராக நிறைய பேர் சொல்லிக்கலாம்னு வச்சுப்போம். இதோட கிட்டத்தட்ட 11th ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் இஸ் டன். இதுக்கப்புறம் நமக்கு எலாஸ்டிசிட்டி, ஃப்ளூயிட்ஸு, தெர்மல்ஸு, ஆசிலேஷன்ஸ், வேவ்ஸ், அது அப்படியே வேற ஒரு ட்ராக்காக போகும். இந்த சாப்டரில் பசங்க நார்மலாக பண்ணுற மிஸ்டேக் என்னென்னா, இந்த சாப்டரில் இந்த சாப்டரில் யூஸ்வலாக பசங்க பண்ணுற மிஸ்டேக் என்னன்னு பார்த்தா, இது ஒரு தனி சாப்டரு அப்படின்னு நினச்சி படிச்சுட்டு இருக்கிறது. பட் ஆக்சுவலாக இதுக்கு முன்னே நம்ம பார்த்த எல்லா சாப்டரோட எல்லா கான்செப்ட்ஸும் இந்த ஒரு சாப்டரில் யூஸ் ஆகும். உங்களுக்கு கைனமேட்டிக்ஸ் ஃபார்முலாஸ் தேவைப்படும், ஒர்க் எனர்ஜி பவர் ஃபார்முலாஸ் தேவைப்படும், நியூட்டன்ஸ் லாஸ் ஆஃப் மோஷனோட ஃபார்முலாஸ் தேவைப்படும். அது எல்லாமே மொத்தமாக இந்த சாப்டரில் தேவைப்படும். இது அந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்த்த எல்லா சாப்டர்ஸோட ஒரு சம்மரி மாதிரி சொல்லலாம். சம்மரின்னு சொல்ல முடியாது, அதோட அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம். ரைட், இன்டு ரொட்டேஷனல் மோஷன். ரைட்டா? அண்ட் நிறைய பேருக்கு கஷ்டமாக இருக்கிற சாப்டரும் கூட இதுதான். ரைட், இன்னைக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு we'll try to solve around 25 or 30 problems. Right? இன்னைக்கு தான் மேத் போர்டு எக்ஸாமா? ஓகே டே, வாழ்த்துக்கள், நல்லபடியாக எழுதிட்டு வாங்க. இட்ஸ் கோயிங் டு பி ஈஸி. ஆர் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கீங்கல்ல? ட்ரஸ்ட் யுவர் செல்ஃப், ட்ரஸ்ட் த ப்ராசஸ். இட் வில் பி ஈஸி. ஆல் த பெஸ்ட்லே. யாரெல்லாம் மேக்ஸ் எக்ஸாம் எழுதுறீங்களோ உங்கள் எல்லாருக்கும் விஷ் யூ த வெரி 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 பெஸ்ட். ரைட், சரி, நம்ம ஆரம்பிப்போமா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரொட்டேஷனல் மோஷனோட முதல் கொஸ்டின். ஸோ கொஸ்டினே எல்லாமே லென்த்தியாக இருக்கும். லெட்ஸ் டேக் எ லுக். A uniform disk with mass m is equal to 4 kilograms. Okay, இங்கே இருக்க டிஸ்க்கு mass m is 4 kilograms and radius r is 10 centimeters is mounted on a fixed horizontal axle as shown in the figure. Right, so fixed axle as shown in the figure. Okay, a block with mass m is equal to 2 kg hangs from the massless cord. Okay, so a block m is equal to 2 kg hangs from the massless cord. Okay, that is wrapped around the rim of the disk. Okay, அது during the fall of the rock, actually the rock type error, during the fall of the rock the cord does not slip and there is no friction at the aid. Okay, whatever. In the side ன்னு நினைக்கிறேன், அது இன்னொரு டைப் error. So இங்க slipping எதுவும் இல்லை and there is no friction. The tension in the cord is n. So இதில் இருக்கிற டென்ஷன் என்ன அப்படின்றத கேட்டிருக்கிறாங்கப்பா. அவ்வளோதான், சிம்பிள். ஸோ இங்கே எனக்கு ஒரு டிரான்ஸ்லேஷன் மோஷன் இருக்கு, அது இல்லாமல் இந்த டிஸ்கோட ரொட்டேஷன் மோஷன், அது ரெண்டுத்தையும் சைமல்டேனியஸாக நான் சால்வ் பண்ணணும். இப்போ இதில் இந்த பாடி இருக்கு இல்லையா, எம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அவனோட ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் வரைஞ்சிக்கலாம் பாருங்க. ஸோ அந்த குட்டி எம்மோட ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் என்ன? திஸ் இஸ் தட் மாஸ். அவனுக்கு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸஸ் யார் யார்? எம் இன்டு ஜி. அவனோட வெயிட் டவுன்வர்டில் இருக்கு, அது இல்லாமல் டென்ஷன் அப்வர்ட்ஸில் இருக்கு. ரைட், ஸோ வெயிட் அப்வர்ட்ஸ், அது இல்லாமல் டென்ஷன் டவுன்வர்ட்ஸ். இப்போ அவன் கீழே விழுந்துட்டு இருக்கான். லெட் அஸ் அஸ்யூம் அவனோட ஆக்சலரேஷன் ஏ. ரைட், இப்போ இந்த கைத்துல இருக்கிற ஒரு பார்ட்டிக்கிளும் அதே ஆக்சலரேஷன்ல தானே இருக்கணும். ஸோ பேசிக்கா நம்ம யோசிச்சா இந்த மாஸ் கீழே ஏ அப்படின்ற ஆக்சலரேஷன்ல விழுந்துட்டு இருக்கு, விச் மீன்ஸ் இந்த ஸ்ட்ரிங்ல இருக்கிற ஒரு பார்ட்டிக்கிளுமே எனக்கு ஏ அப்படின்ற லீனியர் ஆக்சலரேஷன்ல கீழே விழுந்துட்டு இருக்கணும். விச் ஒன்ஸ் அகைன் மீன்ஸ் இந்த பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா, அங்க அவனோட லீனியர் ஆக்சலரேஷன் இஸ் ஏ, அதாவது டான்ஜென்ஷியல் ஆக்சலரேஷன் இஸ் ஏ. ரைட், அப்போ இந்த டிஸ்க்கு நம்ம ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் போடலாம் இல்லையா. ஸோ அந்த டிஸ்கை பொறுத்த வரைக்கும் திஸ் இஸ் ஃபார் த பிளாக். இப்போ அந்த டிஸ்க் எடுத்துக்கிட்டோம்னா சென்டர் பாயிண்ட்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இங்கே we have an acceleration alpha.
சாரி ஆல்ஃபா இல்லை ஏ லீனியர் ஆக்சல் டான்ஜென்ஷியல் ஆக்சலரேஷன் ஏ. இன்னொன்று டென்ஷனும் அதே டைரக்ஷனில் அங்கிட்டு இருக்கு. ஸோ வி ஹாவ் டென்ஷன். அந்த ஸ்ட்ரிங் கேன் எக்ஸர்ட் அ டென்ஷன். ஸோ அவனும் அந்த இடத்துல ஒரு டென்ஷன் எக்ஸர்ட் பண்ணுறான். அதுவும் வெரி கிளியர் பிகாஸ் தேர் இஸ் நோ ஸ்லிப்பிங் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்களா. the cord does not slip, ரைட். ஸோ அந்த இடத்துல ஸ்லிப்பிங் எதுவுமே இல்லை. ஸோ அவன் அங்கிட்டு ஒரு டென்ஷன் எக்ஸர்ட் பண்ணுறான். ஆல்சோ அந்த இடத்துல இருக்கிற டான்ஜென்ஷியல் ஆக்சிலரேஷன் இஸ் ஏ, ரைட். ஸோ இப்போ இதுக்கான ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் இதுதான். ஸோ அண்ட் இவனோட மாஸ் கொடுத்துருக்காங்களா கேபிட்டல் எம் அண்ட் அவனோட ரேடியஸ் இஸ் ஆல்சோ கிவன், ஆர் இஸ் ஆல்சோ கிவன், ரைட். இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் யூஸ் பண்ணி இந்த டேட்டாவை யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த டிஸ்க்கு ஒரு ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம், நம்ம நியூட்டன்ஸ் லாஸ் ஆஃப் மோஷன்ல 2 பிளாக்ஸுக்கு ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் போட்டோம். அதே மாதிரி இங்கிட்டு நம்ம அந்த டிஸ்க்கு தனியா மாஸுக்கு தனியா ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம். இது ரொம்ப ஈஸி. நம்ம யூஸ்வலா போட்டிருப்போம்ல mg minus t is equal to mass into acceleration. Let this be equation number 1. இப்போ இவனுக்கு what will be the free body diagram? Tau is equal to I alpha, right? So இவனுக்கு torque is equal to I into alpha. அதாவது net torque is equal to, இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி வந்தது நமக்கு, F is equal to M into A. அதுல இருந்து இன்ஸ்பயர் பண்ண ஓகே, இதுல இது ஒரு பிரச்சனை. ஓகே, ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் எங்கே வந்ததுன்னா நமக்கு F is equal to MA. அதிலிருந்து we got this equation. இது tau is equal to I alpha. வேதாந்த் அந்த சர்வே அப்புறம் பார்த்துக்கலாம், கவனிடே. tau is equal to I alpha. tauவோட ஃபார்முலா என்ன, force into perpendicular distance equals, இது ஒரு டிஸ்க், யூனிஃபார்ம் டிஸ்க். Right, what's the moment of inertia for a uniform disk? mr square by 2 into alpha க்கு பதிலு what can we say? Okay, let's keep it as alpha. இப்போ நமக்கு இன்னொன்னு தெரியும் இல்லையா, a is equal to r into alpha. நம்ம 3 ஃபார்முலா படிச்சிருப்போம். L is equal to r theta, L equals r theta, V is equals r omega, A equals r alpha. So A is equal to r alpha போட்டாச்சு. இப்போ ஆல்ஃபாக்கு பதில் what can I write? A by r equals alpha. கரெக்டா? A by r equals alpha. இதை தூக்கி நான் இங்க சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணா which is mr square by 2 into A by r. Right? இப்போ இது எல்லாத்தையும் சால்வ் பண்ணணும். இங்க what is this force? எனக்கு இங்க டென்ஷன் தான் இந்த ஃபோர்ஸ், கரெக்டா? ஸோ டார்க்கை கொடுக்கறது யாரு, அந்த ஸ்ட்ரிங்ல இருக்கிற டென்ஷன். இப்போ ஐ கேன் சால்வ் திஸ். இந்த ஆரும் கேன்சல் ஆயிட்டு, திஸ் அண்ட் திஸ் கேன்சல் ஆயிடும். கேன்சல் ஆயிட்டா எனக்கு டென்ஷன் ஈக்குவல்ஸ் எம் இன்டூ ஏ பை 2 அப்படின்னு வந்து நிற்கும். புரியுதாடே? டென்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் இன்டூ ஏ பை 2, கேபிட்டல் எம் இன்டூ ஏ பை 2. ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு எனக்கு ஆக்சலரேஷன் வேணும். ஸோ லெட் திஸ் பி செகண்ட் ஈக்குவேஷன். அதை இங்கே சிம்பிளிஃபை பண்ணி எழுதிக்கலாம். T is equal to m into a by 2. இதுதான் நம்மளோட ரெண்டாவது ஈக்குவேஷன். இப்போ இதை தூக்கி மொதல் ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணுவோம். mg minus m a by 2 equals small m into a. பசங்களா இங்கே ஒன் மோர் திங், ஸ்மால் m கேபிட்டல் M டிஃபரன்ஸ் ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணணும். ரெண்டுத்தையும், ஏன்னா நம்ம நியூட்டன்ஸ் லாஸ் ஆஃப் மோஷன்ல வெறும் ஒரே எம் யூஸ் பண்ணி மிக்ஸ் பண்றதுக்கு எனக்கு அந்த பேட் ஹேபிட் இருக்கு. நான் நிறைய டைம் ஸ்மால் எம் கேபிட்டல் எம் வித்தியாசம் மறந்துட்டு டேரக்டா சால்வ் பண்ணி விட்டுருவேன், தப்பா போயிடும். ஸோ ப்ளீஸ் மேக் ஷுர் தட் யூ டோன்ட் ஃபர்கெட் திஸ். எஸ் ஜின்னாஷ், ஐ டு ரிமெம்பர் யூ மேன். ஹவ் ஆர் யூ? நைஸ் டு மீட் யூ. மேக்ஸ் எக்ஸாம் தெரியும் டே. அதான் ஏற்கனவே சொன்னா, மேக்ஸ் எக்ஸாம் அனைவருக்கும் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். நல்லபடியா சந்தோஷமா போயிட்டு எழுதிட்டு வாங்க. எதை பத்தியும் கவலைப்படாதீங்க. you got it. So small m ஓட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்களா 2.
capital M 4. So substitute பண்ணலாமா? 20 minus 4 by 2a equals 2 into a. So this is 2. So அப்ப எனக்கு என்ன வரும்? 20 equals 4a. அப்போ a is equal to 5 meters per second square. So acceleration கண்டுபிடிச்சாச்சு. a is equal to 5 meters per second square. இதை தூக்கி tensionல substitute பண்ணா we'll get tension. So T equals m எவ்வளோ 4 into 5 by 2. 10 newtons. And here we got our dear answer. T is equal to 10 Newton. All good, pasangla? Yes, done. Pasangla, this is a typical question. நமக்கு rotational mechanicsல எப்பவுமே இந்த மாதிரி questions தான் நிறைய வரும். Meaning, நம்ம Newton's laws of motionல பார்த்த same stuff. But புள்ளிக்கு அங்க mass less வச்சிருப்போம். இங்க புள்ளிக்கு நமக்கு mass involve ஆயிட்டு வரும். That's it. You have to consider mass of the புள்ளி also. அப்ப அதோட inertial factor moment of inertia. அதை யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். இங்க நம்ம புதுசா யூஸ் பண்ணியிருக்கிற ஈக்குவேஷன்ஸ் என்னென்ன? சிம்பிள் டார்க்குக்கான ரெண்டு ஃபார்முலா is equal to r cross f or I alpha. இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். And I for various shapes. இந்த டைப் கொஸ்டினுக்கு யூசுவலா டிஸ்க் தான் வரும். பட் நம்ம நார்மல் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஃபார் ஸ்டாண்டர்ட் ஷேப்ஸ் லைக் சாலிட் ஸ்பியர், ஹாலோ ஸ்பியர், ரிங், டிஸ்க், அதோட parallel axis theorem, perpendicular axis theorem, இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சிருந்தீங்கன்னா it's easy. Done. Right. Let's go to the next question. A rolling wheel of 12 kg is on an inclined plane at a position P and connected to a mass of 3 kg through a string of fixed length and pulley as shown in the figure. Right. So, எனக்கு wheel இந்த பக்கத்தில் இருக்கு. This is a pulley. அங்கிருந்து ஒரு block connect பண்ணிருக்கோம். Right. Consider PR as a friction-free surface. So, P and R. So, இங்கிட்டு there is no friction. It's a friction-free surface. The velocity of the center of mass of the wheel when it reaches at the bottom Q of the inclined plane PQ will be. So, இந்த wheel கீழே இறங்கி வந்து இந்த Q கிட்ட வரும்போது what will be the velocity of the center of mass? So, அவனோட center of mass ஓட velocity என்னவா இருக்கும்? Q will be half root xgh. Okay? நம்ம அந்த velocity கண்டுபிடிச்சு இதுக்கு ஈக்குவேட் பண்ணணும். And then the value of x is, okay, அதெல்லாம் அந்த x என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும். And write the value of x in one significant digit. Okay, அதுவும் one significant digitல எழுதணும். All right. ஸ்டார்ட் பண்ணுவோமா? இங்க எனக்கு இந்த 12 கிலோ வீல் கீழே உருண்டுட்டே வருது. இவன் மேலே ஏறிட்டே வருவான். சிம்பிள். இட் இஸ் அ கிளாசிக் கேஸ் ஆஃப் எனர்ஜி கன்சர்வேஷன். வேற எதுவுமே தேவையில்லை நமக்கு. ரைட்? ஏன்னா வெலாசிட்டி கேட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பசங்களா. வெலாசிட்டி வந்ததுன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எனர்ஜி கன்சர்வேஷன் யூஸ் பண்றது பெட்டர். இஃப் யூ ஹாவ் டென்ஷன், ஆக்சிலரேஷன், அதுல ஏதாவது வந்ததுன்னா நம்ம நியூட்டன் செகண்ட் லா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபோர்ஸ் அண்ட் ஆக்சிலரேஷனுக்கு கோ ஃபார் நியூட்டன் செகண்ட் லா. velocity கேட்டிருந்தாங்கன்னா either equations of motion இல்ல energy conservation யூஸ் பண்ணா you'll get velocity. இப்போ ஒரு one dimensional motion இருந்ததுன்னா நம்ம equations of motion போலாம். பட் இங்க it is, I mean clearly not one dimensional. மேலே கீழே ரெண்டு different directions இருக்கிறதுனால go for energy conservation. Initial energy equals final energy, but make sure you take all the energies into account. So initially என்னென்ன எனர்ஜி இருக்கு, ஃபைனலா என்னென்ன எனர்ஜி இருக்கு, அது எல்லாத்தையும் நம்ம கணக்கில் எடுத்துக்கிற மாதிரி இருந்தா எஸ், டன். இதே சரிலே ஸ்ரீஹரி இன்னைக்கு கிளாஸ் 12க்கு மேக்ஸ் எக்ஸாம். எஸ், பட் சிபிஎஸ்சி பசங்க, போன வருஷம் முடிச்ச பசங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க இல்லையா, ஸோ அவங்களுக்காக இந்த செஷன். அண்ட் மேக்ஸ் பசங்க மேக்ஸை முடிச்சுட்டு வந்துட்டு இந்த கிளாஸை பார்த்துக்கிட்டா முடிஞ்சு போச்சு, டன். ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை. ஸோ மேக்ஸ் எக்ஸாம் நல்லா எழுதிட்டு வாங்க. Right.
ஸோ இப்போ இனிஷியல் கண்டிஷனுக்கு கிராஃப் கொடுத்துட்டாங்க, ஐ மீன் டயக்ராம் கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ ஃபைனல் சிச்சுவேஷனுக்கு நம்ம ஒரு கிராஃப் போட்டுப்போமா? ஸோ கிராஃப் இல்ல, டயக்ராம். திஸ் இஸ் இனிஷியல். ஸோ ஃபைனலா this is final. எனக்கு அந்த வீல் இங்க இருக்கும், right? So the pulley will be here. So இங்க இருந்து நம்ம ஒரு string connection கொடுத்து block இந்த இடத்துல இருக்கும், right? கிட்டத்தட்ட டாப்ல இருக்கும் அப்படின்னு வச்சுப்போம். அப்போ block வந்து h அப்படின்ற ஹைட்ல இருக்கு. ஃபைனலா இவன் கிட்டத்தட்ட 0க்கு வந்துட்டான். Initially, block is 0, height of the block is 0 initially. Height of the block, height of the wheel is equal to h. Finally, height of the block is equal to h. Height of the wheel equals 0. இது potential energy ல நடக்கிற change மட்டும். Exam motivation. Okay. First, one thing. பயப்படக்கூடாது. நீங்க பயப்படுறதுனால ஏதாவது ஆக போதா? நத்திங். இப்போ ஒரு வருஷம் படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா? ஸோ சம் நாலேஜ் கெயின் பண்ணியிருப்பீங்க. யூ வுட் ஹவ் அக்யூமுலேட்டட் சம் அமௌண்ட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன். அதை யூஸ் பண்ணி கண்ணு முன்னாடி தெரிகிற எல்லா கொஷின்ஸையும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. ஐ மீன் ப்ராக்டிஸில் ட்ரை பண்ணுங்க. உங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கை தாண்டி வெளியே பெருசாக எதுவும் வரப்போகிறது இல்லை. டெக்ஸ்ட் புக்கை ஒரு 4-5 தடவை நேரத்துக்கு பார்த்துருந்தீங்கனாலே போதும். அதை வச்சு நம்ம ஓரளவுக்கு நல்லா டீசெண்டாக மார்க் ஸ்கோர் பண்ணிடலாம், ரைட்? ஸோ எதுவாக இருந்தாலும் பார்த்துக்கலாம், போய் எழுதிட்டு வாங்க, அவ்வளோதான். மார்க் குறைஞ்சா குறைஞ்சிட்டு போகுது, நத்திங் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன். நமக்கு எக்ஸாம் நினச்சி பயம் இல்லை, மார்க் குறைஞ்சிருமோ அப்படின்றத நினச்சி பயம். குறைஞ்சா இட்ஸ் ஓகே, ஃபைன், இட்ஸ் ஓகே. இன்னும் நிறைய சான்சஸ் இருக்குது நமக்கு, பீட் இன்ஜினியரிங் ஆர் நீட், அதுக்குன்னு செப்பரேட் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதில் நம்ம பார்த்துக்கலாம், ரைட்? ஸோ ஆல் த பெஸ்ட், டூ வெல், ரைட்? Okay, this is potential energy. இப்போ kinetic energy, இவன் மேலே வரும்போது இவனுக்கு ஒரு velocity இருக்குமா? half h விட்டுறலாம். let's talk about velocity. இவனுக்கு ஒரு velocity இருக்கும் இந்த டைரக்ஷன்ல, ரைட்? இப்போ இந்த பிளாக்கும் இந்த வீலும் ஒரு ஸ்ட்ரிங் மூலமா நம்ம கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். that is an ideal string, right? So that's an ideal string. Okay, Mr. What's the science? Okay, physics is common for NEET as well as JEE, and what I'm solving is JEE, and adhalayum specific it's rotational motion, the hardest chapter in entire JEE. NEET personalukkum kuda, so it makes sense. You watching this video, it really makes sense, and I'm glad that you're watching this video. VIT, SRM, JEE. என்ன கேட்டீங்கன்னா I prefer VIT. VIT, that's a good college. So VIT prefer பண்ணலாம். சரி டே, ஃபர்ஸ்ட் இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ண விடுங்க. ஸோ இவனோட வெலாசிட்டி இந்த டைரக்ஷன்ல எப்படி இருக்கு? விச் மீன்ஸ் இந்த கைத்தோட ஒரு பாயிண்ட்லையும் சேம் வெலாசிட்டி தானே இருக்கும். ஸோ இந்த பிளாக் வீன்ற வெலாசிட்டியில, அதாவது மேல வந்து இந்த புள்ளியை இடிக்கிற அந்த செகண்ட்ல அவனுக்கு வீன்ற வெலாசிட்டி இருக்கும். தென் இந்த கயிறுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு எனக்கு வீன்ற வெலாசிட்டி இருக்கும். ஸோ இந்த வீலுக்கான வெலாசிட்டியும் வி, தட் இஸ் ஒன் திங். அது இல்லாம இந்த வீலுக்கு ஒரு ரொட்டேஷன் இருக்குமா? பிகாஸ் ஹி இஸ் ரோலிங் டவுன். ஸோ ரோல் ஆகுறதுனால அதோட வெலாசிட்டி ω1 இருக்கும் அவனுக்கு. ஸோ இது எல்லாமே நமக்கு எனர்ஜி ஈக்குவேஷன்ல கன்சிடர் பண்ணணும். ஸோ சேஞ்ச் இன் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி, அது இல்லாம சேஞ்ச் இன் கைனடிக் எனர்ஜி. ஸோ இனிஷியலாக யாருக்குமே கைனடிக் எனர்ஜி இல்லை, பட் ஃபைனலாக எல்லாருக்குமே கைனடிக் எனர்ஜி இருக்கு. அதுவும் வீலுக்கு ரொட்டேஷனுக்கு தனியாக, டிரான்ஸ்லேஷன் தனியாக இருக்கு. ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம ப்ராப்பராக கணக்கில் எடுத்து சால்வ் பண்ண வேண்டியதுதான். ஆல் ரைட், ஓகே. ஸோ லெட்ஸ் ரைட் த ஈக்குவேஷன். இனிஷியல் எனர்ஜி என்னது? ஸோ இனிஷியல் டயக்ராமை பார்த்தா யாருக்குமே கைனடிக் எனர்ஜி இல்லை, பிளாக்குக்கு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியும் இல்லை. ஸோ வீலுக்கு மட்டும்தான்
நமக்கு potential energy இருக்கு. ஸோ அவனோடது மட்டும்தான். ஸோ வீலோட மாஸ் 12 into g into இங்கே g நே வச்சிருக்காங்க. ஸோ let's keep it as g into h. Right? So this is only initial energy. இப்போ final energy EF is equal to இங்கிட்டு பார்க்கும்போது எனக்கு பிளாக்குக்கு கைனடிக் எனர்ஜி இருக்கு. ஸோ 3GH சாரி பிளாக்குக்கு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இருக்கு, அது இல்லாமல் அவனுக்கு கைனடிக் எனர்ஜியும் இருக்கு. ஸோ பிளஸ் ஹாஃப் மாஸ் ஆஃப் த பிளாக் என்னடே 3 kg 3 into v². இது வெறும் பிளாக்குக்கு மட்டும். பிளஸ் இந்த வீலுக்கு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி 0, ஏன்னா அவன் கீழே வந்துட்டான். இஸ் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி 0. கைனடிக் எனர்ஜி என்ன? ஹாஃப் அவனோட மாஸ் 12 into v². இது டிரான்ஸ்லேஷனல். பிளஸ் half into rotational kinetic energy formula ஞாபகம் இருக்காடே I ω². Right? So half I ω². So ஒரு டிஸ்கோட I என்னது? mr²/2. So 12 into அவனோட ரேடியஸ் இஸ் இட் கிவன்? கொடுக்கல. ஓகே, ஸோ 12r²/2. ஓகே ஓகே ஓகே, திஸ் இஸ் நாட் அ டிஸ்க், திஸ் இஸ் அ வீல். இந்த மாதிரி தான் தப்பு பண்ணிருப்பேன். ஓகே, இது டிஸ்க் இல்லை, திஸ் இஸ் அ வீல். வீல் அப்படின்னும் போது நம்ம அதை ரிங் கணக்கில் எடுத்துக்கணும். ஏன்னா ஸ்போக்ஸ் ஆர் மாஸ்லெஸ், அது ஒரு த்ரூ அவுட் யூனிஃபார்ம் டிஸ்க் கிடையாது இல்லையா? இட் இஸ் அ வீல். அப்போ அதை ஒரு ரிங் கணக்கில் எடுத்துக்கணும். அப்போ ரிங்குக்கு half into I is just mr². So 12 into r² into ω² வரணுமா? half I ω². So இந்த இடத்துல I need ω². I mean I ω². ω²க்கு பதில் v²/r². Right? So this and this will get cancelled. நம்ம cancellation பிறகு பார்த்துக்கலாம். So now இதை சம்மரைஸ் பண்ணி எழுதணும்னா initial energy is equal to final energy. ரெண்டுத்தையும் ஈக்குவேட் பண்ணி சால்வ் பண்ணா டன். ஸோ சால்வ் பண்ணலாமா? ஸோ this and this gets cancelled. So half 12v², half 12v². இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா we'll get just 12v². கரெக்டா? half 12, half 12. அது ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா we'll just get 12v². And ஓகே, மீதி எல்லாத்தையும் சால்வ் பண்ணிடுவோமா? இனிஷியல் ஈக்குவல்ஸ் டு ஃபைனல். ஸோ இங்கே இன்னொரு ஸ்டெப் போட்டுடலாம். 12GH minus 3GH equals 12v² plus 3/2v². கரெக்டா? யா, இப்போ எல்லாத்துல இருந்தும் 3 காமனா எடுத்து சால்வ் பண்ணலாம். 3 காலி. இதில் நம்ம 3 காமனா எடுத்தோம்னா I'll get 4. 3 gali, I'll get 4, right? So 4 minus 1. So 3GH equals 4 minus 1/2. So 8 minus 1. 7/2v². Correcta? So 7/2v². Let me check. கரெக்டாக போட்டிருக்கமா? இல்லையே. 4 + 1 தானே? 4 + 1 9/2ல வரணும். யா, மை மிஸ்டேக். 8 2 4 2s are 8 + 1 9/2v². So this and this gets cancelled. So இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் என்ன ஆகும்? எனக்கு GH equals 3/2v². அப்போ v என்ன வரும்? 2/3. GH is equal to v under root. ஓகே, இப்போ இதையும் நான் ஈக்குவேட் பண்ணணும். எனக்கு கிடைச்சிருக்கிற velocity is this, correct? So 2/3 under root 2/3 GH எனக்கு கிடைச்சிருக்கு. அதையும் 1/2 அவங்களோட velocity என்னது? The velocity of the center of mass half into root of xgh. Let me equate both. Half into root of xgh. If we're taking square root on, squaring on both sides, 2/3 gh equals 1/4 xgh. So gh எனக்கு cancel ஆயிடுச்சு. So 8/3 will be x
So 8 by 3 நான் divide பண்ணா 8 divided by 3. 2 times 6 balance 2. 0.6 times 18 balance 2. 2.66 னு போயிட்டே இருக்குமா? So 2.66 and so on. அதுதான் நமக்கு ப்ராப்பரா கிடைக்கிற x value. But questionல என்ன கேட்டக்குறாங்க? You have to round it off to one significant digit. அப்போ நம்ம round off பண்ணணும். So 2.66 round it off to one digit என்ன? Approximately x is equal to 3. And that is our answer. So 3. Right? India World Cup won. ஆமாடே 1983 தானே we won the World Cup. Good. Max paper ஈஸியா இருக்குமா? Broken gamer. I would say expect the worst. Hope for the best. Paper கஷ்டமா தான் வரும் அப்படின்னு இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க. பட் அது எல்லாமே நீங்க படிச்சதா தான் இருக்கும். Okay? So that makes sense. All the best. பசங்களா clear தானே? So இங்க first initial stateக்கு ஒரு diagram, final stateக்கு ஒரு diagram போட்டாச்சு. இனிஷியலா இருக்கிற எனர்ஜி எல்லாத்தையும் எடுத்து எழுதியாச்சு. ஃபைனல் எனர்ஜி அதை ஈக்குவேட் பண்ணணும். இங்க ஒரே ஒரு ட்ரிக்கி பார்ட், நம்ம அந்த வீல் அப்படிங்கிறத ரிங் அப்படின்னு மாத்தி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அதுக்கான half I omega square தூக்கி எழுதுனீங்கன்னா ப்ராப்ளம் சால்வ். டன். ஸோ அண்ட் ஃபைனலா நமக்கு இதை பார்த்த உடனே ஒரு டவுட் வரும். என்னடா இது, நமக்கு வந்து 2/3 ரூட், அதாவது ரூட்டுக்குள்ள 2/3 GH வந்திருக்கு, இவங்களுக்கு வெளியே 1/2லாம் இருக்கு அப்படின்னா டோன்ட் வரி, நமக்கு வந்து ஆன்சரை தூக்கி இது கூட ஈக்குவேட் பண்ணுங்க. Solve பண்ணா we will get x. அவ்வளவுதான். So just write it down. Your answer is here. 3. அடுத்த question. Come on. இது ஓரளவுக்கு ஈஸி கொஸ்டின் தான். Momentum of inertia. அரே அது moment of inertia பசங்களா, typo error. Forgive me. அது moment of inertia. It's not momentum of inertia. Right. Moment of inertia, MI, of 4 bodies having same mass m and radius r as follows. First, a solid sphere about its diameter. எல்லாத்தையும் எழுதி வச்சுப்போம் பாருங்க. Solid sphere about its diameter. So I1 என்ன ஆகும்? No, I'll write it over there. So solid sphere I cancel. I1 is equal to 2/5 m into r square. Right? Solid sphere 2/5 m into r square. அடுத்தது moment of inertia of a solid cylinder about its axis. I2. Solid cylinder 1/2 m r square. ஏன்னா solid cylinderக்கும் diskக்கும் we have the same formula. Disk and cylinderக்கு same formula தான் 1/2 m r square. அடுத்து solid circular disk about its diameter. இங்க நான் சொன்னேனா சிலிண்டருக்கும் டிஸ்க்குக்கும் ஒரே ஃபார்முலா, ஆனா it should be with respect to axis. அந்த டிஸ்கோட சர்ஃபேஸ்க்கு பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கிற ஆக்சிஸ்க்கு சேம் ஃபார்முலா. பட் இங்க about its diameter, about its diameterக்கு நம்ம பெர்பெண்டிகுலர் ஆக்சிஸ் தியரம் யூஸ் பண்ணோம்னா we'll get 1/4. I3 is equal to 1/4 mr square. Right? I3 is 1/4 mr square. Finally, circular ring about its diameter. Ring and பார்த்த உடனே நேரா mr square போட்டீங்கன்னா தப்பாயிடும். Circular ring about its diameter. Again, perpendicular axis theorem, mr square by 2. Right. இப்போ just substitute in this equation, solve பண்ணிடலாம். 2I2 plus I3 plus I4 equals x of I1. So 2 into I2 plus I3. I2 plus I3 என்னது? mr square by 2 plus mr square by 4.
Right? 2 into I2 plus I3 plus I4 mr square by 2 equals x times I1 2 by 5 mr square 2 mr square by 5. So நேரா mr square mr square mr square mr square போட்டு தள்ளியாச்சு. மீதி இருக்கிறத மட்டும் நம்ம சால்வ் பண்ணா போதுமா? again இங்கேயும் this cancelled, இது எனக்கு 1 ஆயிடும், இது எனக்கு 2 ஆயிடும். So 1 plus 1 by 2 is 3 by 2 plus 1 by 2 equals 2 by 5 x. இது என்ன வரும்? 1 plus அரை 2 which is equal to 2. அப்போ x is equal to 5. கரெக்டாடே? அவ்வளோதான். ஸோ நேராக ஆன்சர் சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். x is equal to 5. பசங்களா யாருக்காவது ஆன்சர் வந்ததா? ரைட். ஸோ இதுக்கப்புறம் அந்த 2 and 2-ஐ கேன்சல் பண்ணால் I'll get x is equal to 5. எல்லாம் மேக்ஸ் படிக்கிறதுல பிஸியாக இருக்கீங்களா? ஓகே. எனிவே படித்தா சந்தோஷம்தான். குட். பசங்களா இங்கே this is a pure memory based question. ஸோ அந்த நாலுத்துக்குமான மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஞாபகம் வச்சுருந்தீங்கன்னா you could get the answer in an instant. ரைட். அடுத்த question. Okay, question படிங்க. Just give me a minute. I'll be back in a minute. பசங்களா. All right. A meter scale is balanced on a knife edge at its center when two coins each of mass 10 grams are put one on top of the other at the 10 centimeter mark. The scale is found to be balanced at 40 centimeter mark. The mass of the mass of the meter scale is found to be x into whatever. Okay. நமக்கு அந்த ஸ்கேலோட மாஸ் என்ன அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கணும். So what's the logic? Good morning, Vinny Mahi. Again. இல்லை எனக்கு மேக்ஸ் எக்ஸாம் டாய் மேக்ஸ் எக்ஸாம் அன்னைக்கும் பிசிக்ஸ் படிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ பேர் ஆர்வமாக வந்திருக்கிறாங்க. அப்புறம் என்னடே எல்லாம் ஒன்று தான். பிசிக்ஸ் மேக்ஸ் எல்லாம் வேற வேற கிடையாது, எல்லாமே ஒன்று தான். இங்கேயும் நம்பர்ஸ் வச்சா நீங்கள் பாருங்க போர்டில் எவ்வளோ நம்பர்ஸ் வச்சு விளாண்டுக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம. எல்லாம் ஒன்று தான் டே. ஸோ டோன்ட் வரி. ஏற்கனவே விஷ் பண்ணிட்டேன் டே மை டியர் பசங்களா. மேக்ஸ் எக்ஸாம் எழுத போகிற எல்லாத்துக்கும் விஷ் யூ ஆல் த வெரி பெஸ்ட். நான் எப்பவுமே பெஸ்ட் ஆஃப் லக் சொல்றது கிடையாது. ஏன் நமக்கு எதுக்கு டே லக்கு? நம்ம ப்ரிப்பரேஷனை நம்பி போகிறோம். வி டோன்ட் நீட் எனி லக். ரைட். நமக்கு நம்மளோட ப்ரிப்பரேஷன், யுவர் கான்ஃபிடன்ஸ் அது போதும். ஸோ நல்லபடியாக எழுதிட்டு வாங்க. தெரிஞ்ச ஆன்சரை நல்லா சூப்பராக எழுதுங்க. தெரியாத ஆன்சரை முடிஞ்ச அளவுக்கு எழுத ட்ரை பண்ணுங்க. ஒன்றுமே தெரியலையா பேப்பர் தூக்கி கொடுத்துட்டு வந்துருங்கடே, பார்த்துக்கலாம், பிரச்சனை இல்லை. ரைட். A meter scale is balanced on a knife edge at its center. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அவனோட மாஸ் யூனிஃபார்மா டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ அவனோட மாஸ் இனிஷியலா யூனிஃபார்மா டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிட்டு இருக்கு. விச் மீன்ஸ் சென்டர் பாயிண்ட், ஒரு மீட்டர் ஸ்கேலோட சென்டர் பாயிண்ட்னா 50 சென்டிமீட்டர் மார்க் தான் அவனோட சென்டர் ஆஃப் மாஸ் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ கேஸ் 1, ரெண்டு கேஸ்ல லெட்ஸ் கன்சிடர் திஸ் அஸ் கேஸ் 1. இது ஒரு மீட்டர் ஸ்கேலு. இனிஷியலா எக்ஸாக்டா 50 சென்டிமீட்டர் மார்க்ல அந்த ஸ்கேலு பேலன்ஸ் ஆயிருக்கு. ரைட். எக்ஸாக்டா
அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றோம், நம்ம 10 சென்டிமீட்டர் மார்க்ல 2 காயின், ஒரு காயினோட மாஸ் 10 கிராம்ஸ் அப்படி வச்சப்போ அது 40 சென்டிமீட்டர் மார்க்ல பேலன்ஸ் ஆகுது. அப்படின்னா நான் நைஃபை அப்படியே வச்சிருக்கேன், நைஃப் எட்ஜை. ஆனா ஒரிஜினலா இது 0, இது 100, இது 15 இருந்தது. இப்போ எனக்கு அது இப்படி தள்ளி போயிடுச்சு. ரைட், ஸோ திஸ் இஸ் 40 and this is 50 சென்டிமீட்டர் மார்க்கு. அண்ட் காயின்ஸ் எங்க வைக்கிறோம் நம்ம, 1 on top of a 10 சென்டிமீட்டர் மார்க். ஸோ 10 சென்டிமீட்டர் மார்க்ல நம்ம 2 காயின் வைக்கிறேன். அப்போ அதோட 2 into 10 grams, அதாவது கிராம்ஸ் கணக்கில் வருது. we have to put it in kilograms. ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல நான் எக்ஸ்டர்னலா ஒரு வெயிட் கொடுக்குறேன்னா, வெயிட் இந்த இடத்துல எனக்கு லெட்ஸ் கால் திஸ் as F1. இப்போ அது இல்லாம ஸ்கேலோட வெயிட் இந்த இடத்துல ஆக்ட் ஆகுமா, வெயிட். ஸோ அந்த 2 காயின்ஸ் வச்சிருக்கிறதுனால அங்கிட்டு ஐ வில் ஹாவ் an F1 ஃபோர்ஸ். ஒரிஜினலா கொடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது, மீட்டர் ஸ்கேலோட சென்டர் ஆஃப் மாஸ்ல அவனோட டோட்டல் மாஸ் வெயிட் கான்சென்ட்ரேட் ஆயிருக்க மாதிரி இருக்கு. ஸோ அவனோட டோட்டல் வெயிட் இஸ் அட் திஸ் பாயிண்ட் 50ல எனக்கு அவனோட வெயிட் டவுன்வர்ட்ஸ்ல ஆக்ட் ஆகுது. ரைட், அவ்வளவுதான். இப்போ திஸ் இஸ் பேலன்ஸ்ட். இப்போ ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துட்டு நம்ம நெட் டார்க் 0 அப்படின்ற சிச்சுவேஷன் போட்டு சால்வ் பண்ணா முடிஞ்சு போச்சு. ஆல் we have to do is net torque about any point. ஏன்னா அங்க ரொட்டேஷன் எதுவுமே இல்லை, எந்த ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துட்டு நம்ம டார்க் போட்டாலும் 0 ஆயிடும். பட் யூஷுவலா வில் கோ ஃபார் திஸ் பாயிண்ட். இந்த பாயிண்ட் எடுத்துட்டு டார்க் போட்டா 0. இப்போ டார்க் போறதுக்கு முன்ன டிஸ்டன்ஸ், டார்க் ஃபார்முலா என்ன, ஃபோர்ஸ் இன்டு டிஸ்டன்ஸ். ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ வரும், 40 minus 10, ஸோ 30 வருமா. 40 to 50, இது 10. கரெக்ட் தானே, செக் பண்ணிக்கோங்க. டிஸ்டன்ஸ் இஸ் 30, இது 10. ரைட், ஸோ 30 and 10. இப்போ இதை ஃபார்முலாவில் தூக்கி நம்ம சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணும்போது இப்போ இது எல்லாத்தையும் தூக்கி அந்த டார்க் ஈக்குவேஷன். ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம நைஃப் எட்ஜ் அப்படின்னு எடுத்துப்போம். நெட் டார்க் about the 40 centimeter point is equal to 0. இந்த 40 centimeter point வச்சு நம்ம net torque 0 அப்படின்னு போடுறோம். ஸோ அப்போ clockwise-க்கு நெகட்டிவ், ஆன்டி கிளாக்வைஸுக்கு பாசிட்டிவ், அந்த டைரக்ஷன்ல போடணும். இவனோடது clockwise டைரக்ஷன்ல கொடுக்குறானா டார்க்கு, இவனோடது ஆன்டி கிளாக்வைஸ் டைரக்ஷன். ரைட், ஸோ இந்த பாயிண்ட்ல வச்சுட்டு இவனை பிடிச்சி இழுக்கும் போது எனக்கு clockwise-ல டார்க் இருக்கு. இந்த குச்சியை வந்து இவன் clockwise-ல திருப்பி விட ட்ரை பண்ணுவான். ஸோ திஸ் இஸ் clockwise நெகட்டிவ். அதை இங்க வச்சுட்டு இவன் ஆன்டி கிளாக் வைஸ்ல திருப்பி விட ட்ரை பண்ணுவான். ஸோ தட் வுட் பி பாசிட்டிவ். ஸோ அப்போ F1 into 30 மைனஸ் அவனோட வெயிட் into 10 equals 0. ஸோ F1 30 மைனஸ் அவனோட வெயிட் into 10 equals 0. நம்ம டிஸ்டன்ஸ் மட்டும்தான், இன்னும் ஃபோர்ஸ் வெயிட் ரெண்டுத்துக்கும் சப்ஸ்டிடியூஷன் போடவே இல்லை. ஸோ சப்ஸ்டிடியூஷன் போட்டா ஃபோர்ஸ் என்ன, 2 into ஒரு காயினோட மாஸ் எவ்வளோ, 10 by 1000, அதாவது கிலோகிராம்ஸ்ல, இன்டு ஜி எவ்வளோ, 10 into 30. ரைட், ஸோ இந்த ஒரு டேர்மை மட்டும் தான் நம்ம இப்போ இங்கே எழுதியிருக்கோம். அது டிவிஷன் சிம்பிள் கிடையாது, அந்த ஒரு டேர்மை மட்டும் தான் எழுதியிருக்கோம். இந்த வெயிட் அந்த பக்கம் கொண்டு போயிடலாம். நம்ம அந்த பக்கம் எடுத்துட்டு போனா இந்த ஸ்கேலோட வெயிட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அதை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா. நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது அந்த மாஸ் ஆஃப் த மீட்டர் ஸ்கேல். ஸோ அவனோட மாஸ் m வச்சுக்கலாம், இன்டூ ஆக்சிலேஷன் டு கிராவிட்டி g இன்டூ 10. ரைட், ஸோ நவ் லெட்ஸ் டூ திஸ். ஸோ 1 2 1 2 போச்சா, இதுவும் இதுவும் எனக்கு கேன்சல் ஆச்சு. ஸோ மேலே எனக்கு 6 இன்டூ 10 to the power minus 2, அவ்வளோதான். டைரக்டாக ஆன்சர் வந்துச்சு பாருங்க. இந்த இடத்துல எனக்கு 6 இருக்கு, இந்த இடத்துல 100 இருக்கு. ஸோ சால்வ் பண்ண 6 is equal to m into 100. அப்போ 6 into 10 power minus 2 equals mass. I mean kilograms, அது மறந்துட்டேன். Mass equals 6 into 10 to the power minus 2 kilograms. So நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணி பார்க்கும்போது x is 6. All right, done.
Good morning, Vidal. It is a basic torque equation. Where நம்ம reference point ஏதாவது ஒன்று choose பண்ணிட்டு அந்த பாயிண்ட்ல இருந்து net torque 0. Done. Easy. அடுத்து. The moment of inertia of a uniform thin rod about a perpendicular axis passing through one end is I1. Okay. The same rod is bent into a ring and its moment of inertia about its diameter is I2. Okay, ring order about diameter is I2. If I1 by I2 is x pi square by 3, then the value of x will be. Cherry. So first, I1 diagram arrangeலாம். இது ஒரு thin rod about one end. So ஒரு thin rod க்கு about one end ல what will be the moment of inertia? So it's a thin rod about one end தானே, right? So I1 is equal to ml square by 3. So இது L, இவனோட mass m. So I1 is ml square by 3. இப்போ next இவனை அப்படியே பெரட்டி we are making him into a ring. இப்போ இந்த ring ஓட radius நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் and about its diameter. So ring ஓட moment of inertia about diameter I2 equals m into r square by 2. About its axis in கேடா mr square. About its diameter is mr square by 2. இப்போ இந்த ரேடியஸுக்கும் லென்த்துக்கும் இருக்கிற லிங்க் என்ன? இந்த சர்க்கிளோட சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் should be equal to the length, ரைட்டா? அந்த லென்த்தை எடுத்து அவனை தான் அப்படியே உருட்டி நம்ம ஒரு சர்க்கிளா ரெடி பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அப்போ 2 pi r equals L. ஸோ r equals L by 2 pi. Right? R is equal to L by 2 pi. நம்ம L க்கு பதில் 2 pi r போட்டுக்கலாம், இல்ல R is equal to R க்கு பதில் L by 2 pi எது வேணா சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கலாம். This is a relation. So இப்போ I1 by I2 ratio வேணும். So I1 by I2 equals m L square by 3 by m into r square க்கு பதில் let's substitute this L square by 4 pi square. L square by 4 pi square. இது வந்து m into r square into 2 ஒன்று இருக்கு. Into 1 by 2. So m cancel. L square எனக்கு cancel ஆகுதா? So இது எல்லாத்தையும் இப்போ நம்ம rearrange பண்ணோம்னா 3 அப்படியே தான் இருக்கும். 8 pi squared by 3. Right? So இப்போ இந்த answer அந்த statement ரெண்டுத்தையும் compare பண்ணி பார்க்கும்போது our answer is going to be 8. Right? So x is equal to 8. So 8 is our answer. Pragadesh, good morning, man. All clear? இங்க இந்த லிங்க் தான் இம்பார்ட்டன்ட். அதை மட்டும் கொண்டு வந்துட்டா ப்ராப்ளம் சால்வ். Next. A disk of mass 1 kg and radius r is free to rotate about a horizontal axis passing through its center and perpendicular to the plane of the disk. Alright? So எனக்கு ஒரு disk axis இங்க இருக்கு. An axis is horizontal இப்படி இருக்கு. Perpendicular to the plane and passing through the axis. Okay? அது mass 1 kg r கொடுத்திருக்காங்க. A body of same mass m as that of disk is fixed at the highest point of the disk. Now the system is released. When the body comes to the lowest position, its angular speed will be. Okay, நமக்கு அதே type question day. நம்ம ரெண்டாவது question போட்டோம்ல, same type energy conservation. This is initial case. Right? This is initial. Right?
இப்போ ஐ மீன் இது வந்து இனிஷியல் கிடையாது, இங்கே அந்த மாஸ் வச்சுருக்காங்க, திஸ் இஸ் இனிஷியல். இப்போ ஃபைனலில் எனக்கு அந்த மாஸ் மேலேருந்து கீழே வந்திருக்கு, திஸ் இஸ் ஃபைனல், இனிஷியல் அண்ட் ஃபைனல். சிச்சுவேஷன் என்னன்னா, ஒரு டிஸ்க் அவனோட மாஸ் m அப்படின்னு நம்ம வச்சுப்போம். லெட்ஸ் டூ இட் ஜென்ரலி. இவனோட மாஸ் m, இவனோட ரேடியஸ் r. ஓகே, தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் கேஸ். இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் அவ்வளவுதான், வேற எந்த இன்ஃபர்மேஷனும் இல்லை. And it is about to rotate with an axis perpendicular to the plane. A body of same mass, அதே மாஸ் இருக்கிற மாதிரி இன்னொரு பாடி m, ரைட், இவனோட ரேடியஸ் r, ஹையஸ்ட் பாயிண்ட்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ அதை ரிலீஸ் பண்ணும்போது இந்த இருக்கிற வெயிட் தாங்காம அவன் கீழே உருண்டு வருவானா? The body comes to the lowest angular position. So இங்கிட்டு வரும்போது its angular speed will be, right? So இவனுக்கு ஒரு angular speed இருக்கும். அது என்ன அப்படின்றத தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். Right? So initial energy, final energy. அவ்வளவுதான். அந்த question போட்டோம்னா அதோட exact ditto. So energy initial என்னது? இப்போ நம்ம இந்த பாயிண்ட ரெஃபரன்ஸா எடுத்துப்போம். சென்டர் ஆஃப் ஆக்சஸை நம்ம ரெஃபரன்ஸா எடுத்துட்டு பார்க்கும்போது இனிஷியலா வெறும் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி மட்டும்தான் இருக்கு, ஸ்மால் mgh. ஏன் நான் அந்த டிஸ்கோட கன்சிடர் பண்ணல அப்படின்னா, அவனோட சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வந்து எனக்கு ஆக்சிஸ்ல இருக்குல்ல, அதை தான் நான் ரெஃபரன்ஸாவே கன்சிடர் பண்ணியிருக்கேன். அந்த டிஸ்கோட சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எனக்கு ஆக்சிஸ்ல இருக்கு, அதை தான் நான் ரெஃபரன்ஸா கன்சிடர் பண்ணியிருக்கேன். ஹென்ஸ் அந்த ரெஃபரன்ஸ்ல இருந்து பார்க்கும்போது டிஸ்க்கு எந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியும் இல்லை அண்ட் கைனடிக் எனர்ஜியும் இல்லை, ரைட்? ஓகே, ரைட். அடுத்து ஃபைனலா பார்க்கும்போது this is initial energy, energy final equals அவன் மேலே இருந்து இங்க வரும்போது 0, இங்க வரும்போது கீழே போயிட்டான்னு அர்த்தமா? ஸோ மைனஸ் mgh, ரைட்? ஸோ இனிஷியலா இருந்த ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்ல இருந்து அவன் கீழே போயிட்டான். ஸோ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இஸ் கோயிங் டு பி நெகட்டிவ். புரியுதாடே? ஹெச்ங்கிறது என்ன? r, that's it. So h க்கு பதில் we'll take it as r. So mgr, ஆமாடே, சூப்பர், mgr, ரைட்? ஸோ இங்கிட்ட mgr பட் வித் அ மைனஸ். ஸோ இங்க இருந்து பாசிட்டிவ் மேல இருக்கு, ஃபைனல் சிச்சுவேஷன்ல அது கீழே வந்துருச்சு. ஸோ mg பாசிட்டிவ் h and mg நெகட்டிவ் h. எஸ் வினிமா, நமக்கு மெயின்ஸ் கொஸ்டின் தான், அந்த டிஃபிகல்ட்டி லெவல்ல தான் உங்களுக்கு அடுத்த நீட் இருக்கும் அப்படிங்கிறது என்னோட ஒரு இன்ட்யூஷன். இதே கொஸ்டின்ஸ் வருமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஐம் நாட் ஷுர். வரலாம், வராமையும் போகலாம். ஆனா டிஃபிகல்ட்டி லெவல் இந்த மாடல்ல வர்றதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. அட்லீஸ்ட் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்ல ஒரு 90% பிளஸ் டிஃபிகல்ட்டி லெவல் இருக்கலாம். ஸோ கெட் ரெடி ஃபார் இட். ஃபைனல்ல பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி. இப்போ ஃபைனல்ல கைனடிக் எனர்ஜி என்னடே? இந்த பாடிக்கு ஒரு வெலாசிட்டி இருக்கும், அது இல்லாம இவனுக்கு ஒரு ஆங்குலர் வெலாசிட்டி இருக்குமா? ரெண்டு பேருமே ஒமேகா அப்படின்ற ஆங்குலர் வெலாசிட்டியில தான் ரொட்டேட் ஆயிட்டு இருப்பாங்க. இப்போ பிளஸ் 1/2 இன்டூ 1/2 ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்க்கு போட்டோம்னு வைங்களேன். டிஸ்கோட மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா என்ன? mr²/2, ரைட்? ஸோ இன்டூ ஒமேகா ஸ்கொயர், mr²/2. இந்த டிஸ்க்கு half I ஒமேகா ஸ்கொயர் டிஸ்க்கு போட்டாச்சு. பிளஸ் இந்த பாயிண்ட்டுக்கு தனியா போட்டோம்னா half இன்டூ அவனுக்கு m இன்டூ r² இன்டூ ஒமேகா ஸ்கொயர். ரெண்டு பேரோட ஆங்குலர் வெலாசிட்டி சேமா தான் இருக்கும். ஒருத்தனுக்கு mr²/2, இன்னொருத்தனுக்கு mr². டன். இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஈக்குவேட் பண்ணி சால்வ் பண்ணணும். இனிஷியல் எனர்ஜி ஈக்குவல்ஸ் டு ஃபைனல், ரெண்டுத்தையும் ஈக்குவேட் பண்ணுமா? ஸோ mgr energy initial equals minus mgr into, sorry, into எதுக்கிட்ட போறேன், plus half into, so இங்க ரெண்டுத்துல எதெல்லாம் காமன் எடுக்கலாம்? mr ஒமேகா ஸ்கொயர் காமன் எடுத்துட்டா 1 plus 1/2 இருக்கும். so half into mr ஒமேகா ஸ்கொயர் into 1 plus 1/2. ஓகே, ஸோ இப்போ இது எல்லாத்துலேயும் எனக்கு காமனாக இருக்கிறது என்ன? m and r. ஸோ mr கேன்சல் பண்ணிட்டா ரிமைனிங் இந்த g அந்த பக்கம் போச்சுன்னா I'll get 2g. ஸோ 2g is equal to இந்த இடத்துல 3/2 1/2 3/4 ஒமேகா ஸ்கொயர்
correct? Yeah, 3 by 4 omega square. And yeah, g oda value 10 கொடுத்திருக்காங்க. All we have to do is just substitute r square, அதை மிஸ் பண்ணியாச்சு, my mistake. இங்க ஒரு ஸ்கொயர் இருக்கிறதுனால m r omega square, m r square omega square, ஒரு r தான் கேன்சல் பண்ணிடும். ரிமைனிங் I'll have 1 r, கரெக்டா? ரேடியஸ் ஓட வேல்யூ yes r அப்படியே இருக்கு, right? So 2g is equal to 3 by 8 m cancel ஆயிடுச்சு, r omega square. All right, done. 3 by 4, okay, 3 by 4. So இதில் இருந்து 8g by 3r under root equals omega. So g oda value 80 by 3r. 80 by 3r. So if 80 we can write it as 16 into 5 by 3r, which is 4 into root 5 by 3r, right? So namak answer vandirucha. So omega is equal to 4 into root of x by 3r, ange 4 into root of 5 by 3r. So idil irundhu x is equal to 5. Done. இந்த ஸ்டெப்க்கு அப்புறம் நீங்க நேரா ஈக்குவேட் பண்ணியும் சால்வ் பண்ணலாம். இப்படிதான் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை, ஈக்குவேட் பண்ணியும் சால்வ் பண்ணலாம். பட் எனக்கு இந்த மெத்தட் ஈஸியா இருந்ததுனால நான் அந்த ஃபார்மேட்டுக்கு கொண்டு வந்துட்டேன். ஒன்று அந்த ஃபார்மேட்டுக்கு கொண்டு வரணும், இல்லை ஈக்குவேட் பண்ணி கூட சால்வ் பண்ணலாம். இட் இஸ் அப் டு யூ. ஓகே பசங்களா? ஸோ டேக் அ மினிட், செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. யூ கேன் ஆஸ்க் எனி டவுட்ஸ். ஜெயக்குமார், ஹலோ மேன். சரிடே, அடுத்த கொஸ்டின் போகுமா? The radius of gyration of a cylindrical rod about an axis of rotation perpendicular to its length and passing through the center will be. First, radius of gyration formula என்ன? m into k square. I is equal to mk square. So this is radius of gyration, basic formula. About axis of rotation perpendicular to its length and passing through the center. So passing through the center. So I'm going to moment of inertia in this case m L square by 12. It's ml square by 12. Substitute, when you solve it, m and m cancel out, k equals L by root of 12. So L oda value will be 10 root 3. So 10 root 3 by 2 root 3, correct? 12 can be written as 4 into 3. 12 4 into 3 எழுதலாம். 4 rootல இருந்து வெளியே எடுத்துட்டு வந்தா it's going to become 2. So 2 root 3. So root 3 cancel, which is 5. So value of k will be 5. இது easy question. So ஒரு question கஷ்டமா இருந்ததுன்னா ஒரு question is easy. Okay, nice. அடுத்து radius of, a pulley of radius 1.5 meter. Wow, 1.5 meter radius இருக்கிற மாதிரி புள்ளி எவ்வளவு பெருசு இருக்கும் பாருங்க. Is rotated about its axis by a force F is equal to 12t minus 3t square Newton applied tangentially while t is measured in seconds. Okay, correct. ஒரு புள்ளி, அதுக்கு ஃபோர்ஸ் டான்ஜென்ஷியலா அப்ளை பண்றோம். காட் இட். அதோட ரேடியஸ் இருக்கு, பட் மாஸ் இல்ல.
if the moment of inertia of the pulley about its axis of rotation is 4.5 kilogram meter square. Moment of inertia நேரா questionலயே கொடுத்துட்டாங்க. Much better. The number of rotations made by the pulley before its direction of motion reversed will be k by pi. The value of k is okay. So initially அது ஏதோ ஒரு டைரக்ஷன்ல சுத்திக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு வச்சுப்போம். ஸோ அப்போ அதுல ஒரு டார்க் கொடுக்குறாங்க. அந்த டார்க் இஸ் நாட் அ கான்ஸ்டன்ட் டார்க், வேரியபிள் டார்க். ஏன்னா அதோட ஃபோர்ஸ் நமக்கு வேரி ஆகுது, ரைட்? ஸோ த ஃபோர்ஸ் இஸ் வேரியிங். ஸோ அந்த வேரியபிள் ஃபோர்ஸை வச்சு நம்ம ஆங்குலர் ஆக்சிலரேஷன் ஆல்ஃபா என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சு, அதுல இருந்து ஒமேகா என்ன அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சு, அதுல இருந்து தீட்டா என்ன அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும். அவ்வளவுதான். அண்ட் டைம் எப்படி சார் அப்படின்னா, அதுக்கு ஒரு க்ளூ கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. டைரக்ஷன் ஆஃப் மோஷன் ரிவர்ஸ்ட். இதுக்கு மீனிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா, நமக்கு ப்ரொஜெக்டைல் மோஷன்ல மேக்ஸிமம் ஹைட் அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட் டீல் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா? வாட் இஸ் மேக்ஸிமம் ஹைட்? கீழே இருந்து மேலே போயிட்டு அந்த பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் இட் வில் ஸ்டார்ட் கமிங் பேக் டவுன். அவனோட டைரக்ஷன் ரிவர்ஸ் ஆகுறது தான் மேக்ஸிமம் ஹைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அங்க ஃபார் அ மொமெண்ட் he will come to rest. அதே லாஜிக் தான் இங்க. ஒரு டைரக்ஷன்ல ரொட்டேட் ஆயிட்டே இருக்கு, அவனை நிறுத்துறதுக்கு நான் இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கார் ஓடிட்டே இருக்குன்னு வச்சுப்போமே, ஃபார்வர்ட்ல போயிட்டே இருக்கும். இப்போ நமக்கு ரிவர்ஸ்ல போகணும். அப்ப என்ன பண்ணுவோம்? பிரேக் அடிச்சு ஒரு செகண்ட் ரெஸ்ட்டுக்கு கொண்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் தானே நம்ம ரிவர்ஸுக்கு கொண்டு வருவோம். சேம் லாஜிக். ஸோ புள்ளி ஒரு சர்டன் டைரக்ஷன்ல சுத்திட்டு இருக்கு, அதை அப்போஸ் பண்ற மாதிரி நம்ம ஒரு டார்க் கொடுக்குறோம். அது ரெஸ்ட்டுக்கு வந்துட்டு திருப்பி ரிவர்ஸ் டைரக்ஷன்ல நமக்கு சுத்த ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ இங்க டைம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா, அவனோட டைரக்ஷன் ரிவர்சல் அப்போ ஃபைனல் வெலாசிட்டி 0. அந்த லாஜிக் யூஸ் பண்ணி ஃபைனல் வெலாசிட்டி 0 ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் தேவைப்படுது அந்த டைம் கண்டுபிடிச்சு அதை யூஸ் பண்ணி எவ்வளோ ஆங்கிள் கவர் பண்ணியிருக்கான். தட்ஸ் ஆல், நத்திங், வேற எதுவும் இல்லை. தட்ஸ் த ஹோல் ஐடியா. ஸோ இங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் tau is equal to I alpha. ஸோ அதுக்கு ஆல்ஃபா என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணுமா? tau is equal to I into alpha, right? ஸோ இங்க டார்க்குக்கு நமக்கு ஃபோர்ஸ் இன்டு டிஸ்டன்ஸ் ரெண்டுமே கொடுத்துருக்காங்களா? ஸோ we have force as well as distance. ஈக்குவேட் பண்ணி எழுத வேண்டியதுதான். டார்க்குக்கான ரெண்டு ஃபார்முலாடே, இது ரெண்டுத்தையும் எப்பயுமே ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா யூ கேன் சால்வ் இட் ஈஸிலி. ஸோ ஒன்று ஃபோர்ஸ் இன்டு பர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ், இன்னொன்று ஐ இன்டு ஆல்ஃபா. ஐயோட வேல்யூ டைரக்டாக இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ எப்போவுமே உங்களுக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருந்ததுன்னா என்னென்ன வேல்யூ இருக்கு இது இல்லைங்கிறத எடுத்து எழுதிடலாம் பாருங்க. ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு 4.5. இங்கே எல்லாமே எஸ்ஐல இருக்கு, ஸோ யூனிட்ஸை விட்டுருங்க. ஆல்ஃபாங்கிறது தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும், அதுலேருந்து தான் மீதி எல்லாத்தையும் டீல் பண்ண போகிறோம். ஃபோர்ஸுங்கிறது வெக்டார் ஃபார்மேட் இல்லை ஸ்கேலாரில் தான் இருக்குது. 12t minus 3t square and radius equals 1.5, right? ஸோ ரேடியஸ் அதுவும் எஸ்ஐல தான் இருக்குது. ஸோ நாலுத்தையும் தூக்கி சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணால் I'll get alpha. ஸோ என்னது? alpha equals f into r by I. ஸோ what is f? 12t minus 3t square into radius எவ்வளோ? 1.5 divided by I 4.5. So this and this 3 times. இதை சால்வ் பண்ணா இது 1 time, இது 4 ஆயிடும், which is 4t minus t square. அவ்வளோதான். இதை இன்னமும் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் அதிகமாக இருக்கிறதா இருந்தால் you can compare this with translational motion. ஸோ என்ன? ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை ஆயிட்டு இருக்கு, இது அவனோட மாஸ் அப்படின்னு வச்சுப்போம். ஸோ ஃபோர்ஸ் அண்ட் மாஸ் யூஸ் பண்ணி என்னால் ஆக்சலரேஷன் கண்டுபிடிக்க முடியும். அதுதான் இங்கே நம்ம பண்ணியிருக்கோம், ஆங்குலர் ஆக்சலரேஷன். இதுவே டிரான்ஸ்லேஷனாக இருந்தால் நம்ம லீனியர் ஆக்சலரேஷன் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். அதுலேருந்து என்ன கேட்டிருக்கிறாங்க பாருங்க, நம்பர் ஆஃப் ரொட்டேஷன்ஸ் மேடு. அதுக்கு பதில் லெட்ஸ் டேக் ஃபார் டிஸ்டன்ஸ் கவர்ட். எது வரைக்கும்? பிஃபோர் இட்ஸ் டைரக்ஷன் ஆஃப் மோஷன் இஸ் ரிவர்ஸ்ட், பிஃபோர் ஹி ரீச்சஸ் த மேக்ஸிமம் ஹைட், இல்லை அந்த டைரக்ஷன் ஆஃப் மோஷன் ரிவர்ஸ், வெலாசிட்டி 0 ஆகிற வரைக்கும். ஸோ அப்போ இங்கே அதே லீனியர் மோஷன்லாம் நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணுவோம்? ஆக்சலேஷன் கண்டுபிடிச்சு dv by dt போட்டு இன்டகிரேட் பண்ணி அதை ஈக்குவேட்டட் டு 0 போடுவோமா, டைம் கிடைச்சிரும். அதுக்கப்புறம் அதே வெலாசிட்டியை dx by dtன்னு போட்டு இன்டகிரேட் பண்ணி x கண்டுபிடிச்சு அந்த டைமை தூக்கி சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுவோம். சேம் லாஜிக். ஸோ ஆல்ஃபா வந்துருச்சா?
இப்போ இந்த ஆல்ஃபால இருந்து you have to calculate t general time கண்டுபிடிச்சிட்டு அது 0 வர வரைக்கும் போடணும். ஸோ இப்போ ஆல்ஃபாக்கு பதில் we can write it as d omega by dt. இப்போ இதை ஈக்குவேட் பண்ணலாம், இன்டகிரேட் பண்ணணும். d omega is equal to integral 4t minus t square dt. So omega is equal to 4t square by 2 minus t cube by 3. So omega என்ன வரும்? 2t square minus t cube. Right? So this is omega day, angular velocity. இப்போ இதைத்தான் நம்ம 0க்கு ஈக்குவேட் பண்ணி what is time? ஸோ இதை அப்படியே 0க்கு ஈக்குவேட் பண்ணி டைம் கண்டுபிடிச்சோம்னா நமக்கு என்ன ஆகும்? t ஸ்கொயரை காமனாக வெளியே எடுத்துடலாமா? எடுத்துட்டா t minus 2 அப்படின்னு கிடைக்கும். கரெக்ட்? சாரி, 3 மறந்துட்டேன். சாரி, my mistake. t cube by 3. Right? ஸோ இது velocity கிடைச்சிருச்சு. இப்போ direction of motion is reversed. இதோட அர்த்தம் என்ன? omega should become 0. So 0 போட்டோம்னா 2 minus t by 3 into t square. So in the term miss பண்ணிட்டு t by 3 minus 2 equals to, so implies t is equal to 6. So t is equal to 6. அப்போ displacement till 6 seconds என்ன? That's the question. இல்லை மேக்ஸ் எக்ஸாம் மோட்டிவேட். ஆல் த பெஸ்ட் ஃபார் மேக்ஸ் எக்ஸாம். பேப்பர் கஷ்டமாலாம் இருக்காது. கஷ்டமாக இருந்தாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, சமாளிக்கலாம். we are born to do this. come on. ரைட். இப்போ ஒமேகாக்கு பதில் நம்ம டி தீட்டா பை டிடி போட்டுக்கலாமா? டி தீட்டா பை டிடி equals 2t square minus t cube by 3. 2t square minus t cube by 3. So, அப்போ integrate பண்ணா theta is equal to 2t. We have to integrate this. d theta equals 2t square minus t cube by 3. 0 to 6. So this will be 2 into t cube by 3 minus t to the power 4 by 12. 0 to 6. Correct? Number கொஞ்சம் கொடுமை தான். 2t cube by 3 minus t to the power 4 by 12, 0 to 6. Okay? சால்வ் பண்ணுவோமா? 0 போட்டால் 0 ஆகிடும். ஸோ அப்பர் லிமிட் போட்டோம்னா 2 into 6 cube divided by 3 minus 6 to the power 4 by 12. இதை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது? ஓகே, பண்ணுவோம். 6 கியூபுக்கு பதில் அதை நான் 6 into 6 ஸ்கொயர் போட்டேன்னா எனக்கு 3 and 6 கேன்சல் ஆகிட்டு I'll have 2. 2 2s are 4. 36 into 4 is 72. 144 minus இங்கே 6 power 4 இருக்குதா, அதை 36 into 36 அப்படின்னு நான் எழுதிக்கிறேன். கரெக்டாக? 6 square into 6 square, 36 into 36. 12 36 போட்டால் 3. 12 into 3 48 வருமா? ரைட். ஸோ 144 minus 44 போட்டால் 100. 96. ஓகே, ரைட். Sorry. No. Mistake. 36 into 3. 36 into 3 வந்து will have 72. 30. 108. Correct? Yes, 108. 44 minus 8, 36. Right. 36.
இப்போ 36ங்கிறது என்ன? நம்ம எல்லாமே SIல சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணியிருக்கிறதுனால we will get it in radians. அப்ப நமக்கு டோட்டலா தீட்டாங்கிறது 36 radians. பட் கொஸ்டின்ல என்ன கேட்டுக்கிறாங்க பாருங்க, நம்பர் ஆஃப் ரொட்டேஷன்ஸ். அப்போ ரேடியன்ஸ்ல இருந்து ரொட்டேஷன்ஸ்க்கு எப்படில கன்வெர்ட் பண்றது? 1 rotation equals 2 pi radian. இப்போ நமக்கு ஆன்சர் வந்திருக்கிறது என்ன? ரேடியன்ல, ரைட்? So அப்போ 1 rotation அப்படின்னா எனக்கு 2 pi radian, ரைட்? அப்போ 1 radian அப்படின்னா எவ்வளோ? 1/2 pi rotation. அப்போ எனக்கு இங்க 36 radianனா 36/2 pi rotation, which is 36/2 pi, which is 18/pi rotation. So k/pi அவ்வளவுதான். k is equal to 18. அதை மறந்துட்டு பாருங்க. So k equals 18. All right. No, it's not that hard. இதுவும் ஈஸி தான். இன்னும் அந்த அளவு கஷ்டமான கொஸ்டின் கிடையாது. It's quite easy. So இது பார்க்கறதுக்கு கன்ஃபியூசிங்கா லென்த்தியா தெரியலாண்டே. ஆனா நீங்க பண்ண வேண்டியது ஸ்டெப் 1, break it down. கொஸ்டின்ல என்னென்ன டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க, என்ன கேட்டிருக்கிறாங்க. ஸோ மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா கொடுத்துட்டாலே மோஸ்ட்லி அது ஈஸியான ஒரு ப்ராப்ளமாக தான் இருக்கும். ஸோ இங்கே மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா கொடுத்துட்டாங்க பாருங்க, 4.5 kg/m². ஸோ இட்ஸ் கோயிங் டு பி வெரி ஈஸி. இப்போ நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் இந்த டேட்டா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு கொடுத்துருக்கிறது ஃபோர்ஸ், அது வேரியபிள் ஃபோர்ஸ். தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இங்கே வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம், ஃபோர்ஸ் இஸ் சேஞ்சிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம். ஸோ வேரியபிள் ஃபோர்ஸ். ஸோ அந்த பேசிஸில் இதை சால்வ் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். நமக்கு ஒரு சில நேரம் இன்ட்யூஷன் சொல்லும், நம்ம ஈக்குவேஷன்ஸ் ஆஃப் மோஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாமே, டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் தானே அப்படின்னு. பட் அது கான்ஸ்டன்ட் ஆக்சிலரேஷனுக்கு மட்டும் தான், நாட் ஃபார் திஸ். ஸோ ப்ளீஸ் டூ கீப் தட் இன் யோர் மைண்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட், டார்க் இஸ் ஈக்குவல் டு I alpha, இன்னொன்று ஃபோர்ஸ் இன்டூ டிஸ்டன்ஸ். ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்முலா. ஸோ I alpha, I கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருக்காங்க, ஆல்ஃபா தான் நமக்கு வேணும். ஃபோர்ஸ் இன்டூ டிஸ்டன்ஸ், ஃபோர்ஸும் இருக்குது, ஆக்ட் ஆகிற டிஸ்டன்ஸ் 1.5 பர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் ரெண்டுமே இருக்கு. சப்ஸ்டிடியூட் பண்ண I'll get alpha 40 minus t². இப்போ அதுல இருந்து டபுள் இன்டகிரேஷன். ஸோ ஒரு தடவை இன்டகிரேட் பண்ணா ஒமேகா, அவனை 0க்கு ஈக்குவேட் பண்ணா டைம் கிடைச்சிரும். ரெண்டாவது தடவை இன்டகிரேட் பண்ணா தீட்டா, அவன்ட்டு அந்த டைமை சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கிடைச்சிரும். பட் நம்ம எல்லாமே SIல சப்ஸ்டிடியூட் பண்றதுனால நம்ம டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டும் SIல தான் இருக்கும், ரேடியன். கொஸ்டின்ல ரொட்டேஷன்ல கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அதை ட்விஸ்ட் பண்ணி ரொட்டேஷனுக்கு மாத்தி எழுதணும். அந்த லிங்க் என்ன? 1 rotation means 2 pi radians. அப்போ 1 radianனா 1/2 pi rotation, 36 radian. So 36/2 pi rotation. So 18/pi rotation. X is equal to 18. Done. Next question டே பசங்களா. A solid cylinder is suspended symmetrically through 2 massless strings as shown in the figure. The distance from the initial rest position, the cylinder should by unbinding, okay, the distance from the initial rest position, the cylinder should by unbinding the strings to achieve a speed of 4 meters per second. Okay, statement ஏதோ வரார், பட் என்ன கேட்க வர்றாங்கன்னு புரியுது. இங்க கயிறு கட்டி அந்த சிலிண்டர்ல சுத்தி வச்சிருக்காங்க. ரிலீஸ் பண்ணும்போது அந்த சிலிண்டர் ரோல் ஆயிட்டு கீழே வருது, ரைட்? ஸோ அந்த சிலிண்டர் எனக்கு ரோல் ஆகிக்கிட்டே கீழே வருது. அது எவ்வளோ தூரம், அதாவது அன்ராப் ஆயிட்டு கீழே வருதுன்னு வச்சுப்போம். அது எவ்வளோ தூரம் கீழே வந்தா எனக்கு அவனோட ஸ்பீடு 4 meters per second ஆகுது? தட்ஸ் அ கொஸ்டின். ஸோ அவன் எவ்வளோ தூரம் கீழே உருண்டு வந்தா அவனோட ஸ்பீடு 4 meters per second ஆகுது? அதைத்தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். சிம்பிள். ஸ்பீடு கேட்டிருந்தாலே நான் என்ன பண்ணணும்னு சொன்னேன்? வில் யூஸ் எனர்ஜி கன்சர்வேஷன். இல்லையா? ஸ்பீடுங்கிறது ஒன்று கேட்டாலே வில் ஜஸ்ட் யூஸ் எனர்ஜி கன்சர்வேஷன். ஸோ இனிஷியலா இந்த லெவல்ல இருக்கான் அப்படின்னு வச்சுப்போம். லெட்ஸ் கன்சிடர் திஸ் ஆஸ் அவர் லெவல். இப்போ அங்கே இருந்து நம்ம கீழே ஒரு சர்டன் பாயிண்ட்டுக்கு அவன் உருண்டு வர்றான். அப்ப இதை ரெஃபரன்ஸா வச்சு பார்க்கும்போது இனிஷியலா அவன் ஹெச்ன்ற ஹைட்ல இருக்கானா?
அந்த ஹைட்ல இருந்து கீழே உருண்டு வரும்போது இந்த இடத்துல he will gain ஒரு டிரான்ஸ்லேஷனல் கைனடிக் எனர்ஜி அண்ட் ரொட்டேஷன். இவனுக்கு சென்டர் ஆஃப் மாஸ் கீழே இருக்கும் வித் டிரான்ஸ்லேஷனல் வெலாசிட்டி. அது இல்லாம இவன் ரோல் ஆகிக்கிட்டும் இருப்பான். ஸோ வில் ஹாவ் அ ரோலிங் ரொட்டேஷனல் கைனடிக் எனர்ஜி. ஸோ எனர்ஜி கன்சர்வேஷன் யூஸ் பண்ணா முடிஞ்சு போச்சு. ரைட். ஸோ இனிஷியல் எனர்ஜி என்ன? எனர்ஜி இனிஷியல் இஸ் mgh. அதாவது இந்த ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா அவனோட வெலாசிட்டி 4 மீட்டர் பர் செகண்ட் வர்றதுக்கு ஒரு சர்டன் ஹைட் போகணும்ல, அந்த ஹைட்டை நான் ரெஃபரன்ஸ் அப்படின்னு வச்சிருக்கேன். அப்படி உங்களுக்கு இது டவுட்டா இருக்கா? சரி, நோ இஷ்யூஸ். ரிவர்ஸ்ல யோசிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும். அவன் கீழே போறான் அப்படின்னு வச்சுப்போமா, இதை ரெஃபரன்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். அப்போ அவனோட ஹைட் டிக்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வில் பிகம் -h ஃபைனலி. ரைட். இனிஷியலா பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி 0 அப்படின்னு வச்சுப்போம். அவனுக்கு ஃபைனல்ல நெகட்டிவ்க்கு போகுது. ஹைட் இஸ் டிக்ரீசிங். ஸோ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி பிகம்ஸ் நெகட்டிவ் அண்ட் கைனடிக் எனர்ஜி இன்க்ரீசஸ். அப்படி கூட சால்வ் பண்ணிக்கலாம். லெட்ஸ் கோ ஃபார் தட் மெத்தட். ஸோ இனிஷியல் எனர்ஜி 0ன்னு போட்டுக்கோங்க. ஃபைனல் எனர்ஜி என்ன வருது? பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி mgh மைனஸ் வெலாசிட்டி என்ன? பிளஸ் half mv². இது டிரான்ஸ்லேஷனல் கைனடிக் எனர்ஜி and it is a solid cylinder. அப்படின்னா இது டிஸ்க்கு சமம். கரெக்டா? சாலிட் சிலிண்டரும் டிஸ்க்கும் ஒன்று. இப்போ அதோட ரொட்டேஷனலுக்கு half I mr²/2 into omega square, right? So half I omega square. Again same story. V is equal to r omega. v²/r² equals omega square. தூக்கி சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணுவோமா? அண்ட் டைரக்டா ஈக்குவேட் பண்ணிடலாம் ரெண்டுத்தையும். இனிஷியல் அண்ட் ஃபைனல். ஸோ 0 equals -mgh plus half mv² plus 1/2 into 1/2 1/4 m into இந்த ஒமேகா ஸ்கொயருக்கு பதில் நான் v²/r² போட்டா கேன்சல் ஆயிட்டு I'll have v². ஸோ m cancel ஆயிடுச்சா? So gh equals 3/4 v². g value இருக்கு, velocity 4 இருக்கு. I have to substitute. So h is equal to 3v²/4g. So which is 3 into v², 16/4 into 10, which is 12/10. 12/10, 1.2 meters. Centimeters ku 120 centimeters. Right. So height is equal to 120 centimeters. Is that clear, pasangla, my dear children? 120. எலே புரியுதா? அற தூக்கத்தில் இருக்கும் என் மாணவ செல்வங்களே, புரியுதாடே? சனவர்ஷினி, ஹாய் அம்மா, வெரி குட் மார்னிங். சரி. ஆல்ரைட். ஸோ இங்கேயும் சிம்பிள். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. டென்ஷன், ஆக்சிலரேஷன் இதெல்லாம் கேட்டா நியூட்டன் செகண்ட் லா. வெலாசிட்டி, ஹைட், இது எல்லாமே you can use either third equation of motion. அப்படி இல்லைனா you can use energy conservation. But I go for energy conservation. Always easy method. Hemant, எந்திரிச்சாச்சா? Nice. Next day. Okay, இங்க figure இல்லையா? Wait, I'll give you the figure. இங்க figure எப்படி இருக்கும்னா,
This is the figure present. So question the figure is missing. This is the figure. This is reference. 4 identical discs, each of mass m and diameter a. Okay. Eternal grinding. Max exam எழுத என்னுடைய ஆசீர்வாதங்கள் உங்களுக்கு தேவையில்லை ஐயா, உங்களுடைய முயற்சி மட்டும் போதும். நல்லபடியாக சென்று எழுதி வாருங்கள். உங்களுக்கு பேப்பர் கஷ்டமா இருந்தாலும் you can still nail the exam, right? So ரொம்ப கவலைப்பட்டுட்டு இருக்காதீங்க. It's going to be well within your capacity. ஈஸியா டிஃபிகல்ட்டா இருக்குமானா நம்மளால சொல்ல முடியாது. It can be 50-50. But you got this. You can do it. நம்பிக்கையோட போங்கடே. எழுதுற பேப்பர்லாம் எரியணும். எழுதுற வேகத்துல அப்படியே நம்ம லெட்டர்ஸ் எல்லாம் தீப்பொறியா பத்தி பேப்பர் எரியணும். எழுதி முடிச்சிட்டு வாங்க. எஸ் ஹேமந்த், நம்ம எல்லா மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியாவும் ஆட் பண்ண வேண்டியதான். டன். 4 identical masses, capital M, நாலுமே identical and diameter A கொடுத்தாச்சு. And important, diameter is A, right? So நம்ம radius A அப்படின்னு போட்டு வச்சுக்கிட்டு இருந்தா தப்பா போயிடும். Diameter is A. If the moment of inertia of the system about axis, இதுதான் the axis O dash, then x by 4ma square. Solve பண்ணுவோமா? So let this be 1, 2, 3, 4. இப்போ I1 என்ன வரும்? இது எல்லாமே disks. They are all disks. அப்போ first diskக்கு about its diameter. So mr square by 2. அதே மாதிரி fourth diskக்கும் அதே தான். I4 is also same. mr square by 2. இப்போ what will be I2? I2க்கு we have to use parallel axis theorem. So அதோட diameterல வச்சு பார்க்கும்போது it is mr square by 2 plus mr square, parallel axis theorem. So mr square by 2 plus m into r square, which is 3 by 2 mr square. And I3 க்கும் அதே தான், 3 by 2 mr square. Right? So இப்போ நாலுத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ண வேண்டியதுதான். So if you add 6, 7, 8, கரெக்டா தானே போட்டிருக்கோம்? No, sorry டே, my mistake. Once again என்னோட mistake, my mistake. ஓகே, மீண்டும் சந்திப்போம். எஸ் விராட், மீண்டும் சந்திப்போம். ஸோ இங்கே எல்லாத்துலேயும் காமன் மிஸ்டேக் என்னன்னா, டிஸ்க்குன்னு போட்டோன்னே mr square by 2 போட்டேன், பட் தப்பு. mr square by 2 வந்து perpendicular to the axis, பட் parallel to the plane வைக்கும்போது it should become mr square by 4. mr square by 4 போட்டோம்னா 4, right? இங்க mr square by 4 plus mr square. So for 4 plus 1, it becomes 5 by 4 mr square. அதே மாதிரி இங்க 5 by 4 mr square. Right? 5 by 4 mr square. X 4 இல்லையே ஹேமந்த், எனக்கு வேற ஏதோ ஆன்சர் வருதே. ஸோ அப்போ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுவோமா? ஸோ mr square by 2 plus 5 by 2 mr square. கரெக்டா? ஸோ total 6 by 2, 3 mr square வரும். If you add everything, I total equals I1 plus I2 plus I3 plus I4. So mr square காமனா வெளியே எடுத்தோம்னா 1 by 4 plus 1 by 4 plus 5 by 4 plus 5 by 4. 4 கூட காமனா எடுத்துக்கலாம். So 10, 11, 12. So 12 by 4, which is 3 mr square. So அப்போ இது mr square, அவ்வளவுதான்.
R is equal to A by 2, yeah, because A is the diameter. So, R square is A square by 4. Tooki substitute panna, I is equal to 3ma square by 4. So, X is equal to 3. So, X is 3. Yes, Hemant, correct. Okay, successful. 10 question முடிச்சிருக்கோம் டே. Good. Sangla, good. It is very good. Right. அடுத்த question. Take a look at it. Moment of inertia of a solid sphere of radius r about any tangent. So, a solid sphere on a tangent. So, let's do it. Solid sphere on a tangent. A center of mass, I center of mass, is the tangent. So, this is D. I tangent equals I center of mass plus mass into distance square, right? I center of mass for a solid sphere. Solid sphere ku enna varum namakku 2 by 5 mr square. So actually in the distance, this is D, but actually this is R. Correct? Formula padi that is D plus m into R square. So which is 7 by 5. 2 by 5 mr square plus mr square, which is 7 by 5 mr square. Right? 7 by 5 mr square. So, A ku 2. Right. Next. B ku. Inertia of a hollow sphere about any tangent. Okay, this is hollow sphere. That's story dande. So same, this is distance D, which is R. This is I center of mass. This is I tangent. Hollow sphere. So for a hollow sphere, I tangent. Cancel. That formula. I center of mass plus mass into distance square, which is 2 by 3. That's one difference. It is 2 by 5. Hollow sphere is 2 by 3 mr square plus mr square, which is 5 by 3 mr square. Right, so 5 by 3 mr square. So in the so this is 1. Right, of a circular ring of the radius r about its diameter. So நம்ம ring எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு circular ring about its diameter. Okay, about its diameter is simple. About its diameter, D is equal to mr square by 2. This is very easy. Mr square by 2. About its center perpendicular to the plane mr square varum ring perpendicular mr square by 2. So 4. So மீதி இருக்கிறது 3 தான், but போட்டுறலாம். Of a circular disc about its diameter. Yeah. Disc, ring, disc, I diameter is equal to mr square by 4. 3.
Right, done. So appo A2, B and D தப்பு, B1 correct, C4. Yes, option A is our answer. Yes, dear Hemant, correct answer. Nice. அடுத்த question போமா. இதெல்லாமே factual based day. Basic facts நீங்க கரெக்டா மைண்ட்ல வச்சிருக்கீங்கன்னா you could solve this question. Next question. Okay. Route 34 meter long ladder weighing 10 kg leans on a frictionless wall. Okay, செவுத்துல friction இல்ல. Its feet rest on the floor 3 meters away from the wall as shown in the figure. Okay. If F and Fw are the reaction forces of the wall, of the floor and the wall, then the ratio of ratio of Fw and Ff will be. So இது wall, இது floor. So அப்ப அவங்களோட forces எப்படி இருக்கும்? இப்ப wall நமக்கு இந்த direction force கொடுப்பான், F wall. Floor F இந்த directionல எனக்கு floor force கொடுக்கும். இப்போ இது இல்லாம வேற என்ன? Feet rest on the floor direction of the wall. Frictionless wall. Okay, செவுத்துல friction கிடையாது, that is given. But தரைய பத்தி எதுவுமே சொல்லல. So தரையில friction இருக்கும். தரையில friction இருந்தா மட்டும்தான் இந்த force சமாளிக்க முடியும். So groundல we will have a friction. இத small f அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். அது இல்லாம வேற என்ன forces நமக்கு possible? இவனோட weight W. Done. So these are all the forces. Yes, Yashwant, this will help for all entrance. நீங்க engineering, NEET, எந்த entrance exam எழுதுறதா இருந்தாலும் these things will help you. இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? FW by FF. Okay, simple. So ஒரு force equation, ஒரு torque equation எழுதுனோம்னா முடிஞ்சு போச்சுடே. So force equation என்ன? Sum of the horizontal forces 0, sum of the vertical forces 0, அது இல்லாம ஒரு torque. இப்போ நமக்கு torqueக்கு இந்த distance என்னன்னு கண்டுபிடிச்சு எழுதிக்கலாமா? So 34 minus 9. So Pythagoras theorem use பண்ணோம்னா this distance is going to be root of 34 minus 9 equals root 25 equals 5 அப்படின்னு வருமா? So vertical height 5 ஞாபகம் வச்சுப்போம். இப்போ now let's go for force equation. Summation of Fx equals 0. அப்போ x directionல என்ன இருக்கு எனக்கு? Friction force is equal to force of wall. அடுத்து summation of Fy equals 0. So y directionல எனக்கு wall ஓட force, sorry, floor ஓட force is equal to weight. So இது equation 1 எடுத்துப்போம், இது equation 2 எடுத்துப்போம். அது இல்லாம summation of torque is equal to 0 about z. ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துட்டு அந்த பாயிண்ட ரெஃபரன்ஸா வைக்கும்போது torque should be equal to 0. Right? So we'll go for about இந்த பாயிண்ட் எடுத்துக்கலாம். Right? So இந்த பாயிண்ட ரெஃபரன்ஸா வச்சு நம்ம Fw கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஏன்னா அங்க நமக்கு Fw and weight ரெண்டு மட்டும் தான் இருக்கு. 10 kg கொடுத்திருக்காங்க. So it would be easy. Okay? So போடும்போது இந்த பாயிண்ட ரெஃபரன்ஸா வைக்கும்போது this guy இவன் எவ்வளவு தூரத்துல இருக்கான் பாருங்க. இவன் 1.5ல இருக்கான். இந்த ஃபோர்ஸ் so 5ல இருக்கான். 1.5 and 5. So அது ரெண்டுத்தையும் சால்வ் பண்ண வேண்டியதுதான். Tau about z is equal to 0. So anti-clockwise positive, clockwise negative அப்படின்னு எடுத்துப்போமா? So force on wall into 5. This is positive. Minus weight into 1.5 equals 0. அவ்வளவுதான். இது மூணு ஈக்குவேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி ரெண்டுத்தையும் தனித்தனியா சால்வ் பண்ணி ரேஷியோ போட்டா முடிஞ்சிருச்சு. வேற யூ டேக் தி ஆக்சிஸ். ஹேமந்த், ஆக்சிஸ் வந்து நம்ம இஷ்டம் தான், எப்படி வேணாலும் நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் ஏன்
இந்த பாயிண்ட் நான் சூஸ் பண்ண அப்படின்னா listen நமக்கு தேவை FW and FF கரெக்ட்டா இப்போ FW FF க்கு நான் இந்த ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணி டைரக்டா FF கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஏன்னா weight is just 10 into 10 நேரா எனக்கு ஃப்ளோரோட ஃபோர்ஸ் எனக்கு கிடைச்சிரும் நெக்ஸ்ட் எனக்கு என்ன வேணும் வாலோட ஃபோர்ஸ் அதுக்கு நான் இந்த ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணா நேரா எனக்கு வாலோட ஃபோர்ஸ் கிடைச்சிரும் இந்த பாயிண்ட் எடுத்தேன்னா எஃபெக்டிவ்லி நான் இது ரெண்டுத்தையும் எலிமினேட் பண்ணிடலாம்ல பிகாஸ் ஒரு ஃபோர்ஸ் இஃப் இட் இஸ் பாசிங் த்ரூ த ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் அது எந்த டார்க்கும் கொடுக்காது அப்ப நான் இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து பார்க்கும்போது இவங்க ரெண்டு பேரை மட்டும் கணக்குல வச்சா போதும் எனக்கு வெயிட் ஆல்ரெடி தெரியும் ஃபோர்ஸ் ஆன் வால் டைரக்டா கண்டுபிடிச்சிடலாம் சோ ஐ டுக் திஸ் பாயிண்ட் ஆஸ் ரெஃபரன்ஸ் பட் அங்கதான் எடுக்கணும் இல்ல நீங்க எந்த பாயிண்ட் எடுக்கலாம் சென்டர் பாயிண்ட் எந்த பாயிண்ட் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் டார்க்கோட ரெஃபரன்ஸுக்கு this is simplest easiest அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா நீங்க ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண you'll get the hang of it so we have to solve 2 and 3 alone so floor force weight எவ்வளோட 10 into 10 equals 100 வச்சப்பமா 10 into 10 which is 100 floor ஓட force 10 into 10 100 F are the reaction forces then the ratio of F by FW by FF அதோட ரேஷியோ தானே கேட்டிருக்காங்க FF by FW is the ratio of the reaction forces correct reaction reaction forces na friction யும் சேர்த்து எடுக்கணுமா wait I will check one second நம்ம செக் பண்ணிட்டு போடுவோம் இதுங்க சரி மூணுத்தையும் கண்டுபிடிப்போம் so FF is equal to 100 so we got FF அது தனியா வச்சிரலாம் next we need FW so FW is equal to weight எவ்வளோ 100 into 1.5 divided by 100 into 1.5 அந்த பக்கம் போய்டும் divided by 5 which is so what will I get 150 by 5 30 is equal to FW right so 30 is equal to FW correct appo F small f friction is also 30 okay so what do we need then the ratio of FW by FF 30 by 3 by 10 தான வரணும் ஆன்சர் சம்பந்தமே இல்லாம இருக்கு okay questionless I think something is missing there some typo error நினைக்கிறேன் just give me a minute let me check that okay are the reaction forces of the floor and the wall okay maybe அவங்க FF அப்படிங்கறத summation of F normal and for friction அப்படி கூட கொடுக்கலாம் பசங்களா here see என்ன mistake அப்படின்னா normal as well as friction அப்படி போட்டோம்னா okay see then the reaction forces அப்படின்னா I think நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா நமக்கோட ஆன்சர் வந்து FW by FF போட்டோம்னா 30 by 100 3 by 10 அப்படின்னு வந்திருக்கணும் அது ஆப்ஷன்ல இல்ல so then reaction forces அப்படின்னா what they are trying to ask is இந்த கிரவுண்டோட டோட்டல் ரியாக்ஷன் அதுக்கு அவங்க FF அப்படின்னு பேர் வச்சிருக்கலாம் I mean that's what I'm thinking so கிரவுண்டோட டோட்டல் ரியாக்ஷன் இருக்கு இல்லையா so let's keep it as R இது ரெண்டுத்தோட ரிசல்டன்ட் அதுக்கும் இவனுக்கும் இருக்கிற ரேஷியோ மேபி ஐம் ஜஸ்ட் அசியூமிங் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஸோ கிரவுண்டோட ரியாக்ஷன் எவ்வளோ வரும் லெட்ஸ் சே டோட்டல் கிரவுண்டோட ரியாக்ஷன் ஆர்னு எடுத்துப்போம் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு root of f square plus ff square which is root of
10,000 plus 900, right? So this will be 30 into 30, 900, 10,000, correct? So என்ன வரும் நமக்கு 900 add பண்ணா 10900, which is 10 root 109. இது total normal reaction. இப்போ நம்ம ரேஷியோ போட்டோம்னா FW என்னது 30 divided by 10 root 109. So 3 by root 109. Yes, possible answer. Okay. FF and FW are the reaction forces of the floor. Okay. So reaction forces அப்படினா they are referring to the total reaction. Friction ஓட சேர்த்து நமக்கு செவுத்துல FW மட்டும்தான் இருக்கு. ஸோ இங்க ஃப்ரிக்ஷன் அது இல்லாம ஒரு நார்மல் ஃபோர்ஸ் இருக்கா, அந்த நார்மலையும் சேர்த்து அவங்க இங்க யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ த பாயிண்ட் இஸ் இதை நார்மல் அப்படின்னு எடுத்துட்டு இதை தான் நம்ம ஃப்ளோரோட திங் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும். தட்ஸ் இட். ஸோ திஸ் இஸ் நார்மல், இது FF. நம்ம இப்ப கண்டுபிடிச்சிருக்கிறது FF. இங்க நம்ம FFக்கு பதில் what we did is நம்ம இங்க கண்டுபிடிச்சது வந்து நார்மல். So this is normal. அதே மாதிரி இங்க நார்மல், இங்க நார்மல். அவ்வளவுதான். Done. Okay, done. அவ்வளவுதான், முடிஞ்சிருச்சு. திருப்பி ஒரு தடவை செக் பண்ணுவோமா? So x-axis force is 0, friction equals wall force, right? Y-axis normal equals weight, right? Torque about ஒரு point எடுத்துருக்கோமா, அப்போ weight, wall force, done. இப்போ நார்மல் தனியா 100 கண்டுபிடிச்சாச்சு, wall force 30 கண்டுபிடிச்சாச்சு, frictionம் 30 கண்டுபிடிச்சாச்சு. அதை வச்சு questionல கேட்டிருக்கிறது total wall force by total frictional force. So 3 by root of 109, option C. Right. இல்லை பயப்படக்கூடாது. என்னத்துக்கு பயம்? Why do you have to be afraid? Don't buy, no fear, no fear. It should be easy. அடுத்த question போகணும். Come on, start பண்ணுமா? A solid spherical ball is rolling on a frictionless horizontal plane surface about its axis of symmetry. If the ratio of the rotational kinetic energy of the ball to its total kinetic energy. So, ஒரு question easy இருந்தா ஒரு question கஷ்டமா இருக்கும். So, this is an easy question. Rotational kinetic-க்கும் total kinetic-க்கும் கேட்டுக்கிறாங்க. So, அப்போ kinetic total எவ்வளவு இருக்கும்? Kinetic translation plus kinetic rotation, which is half mv square plus half I omega square. So இப்போ இதுல I என்ன? For a solid spherical ball 2 by 5 m r square. Omega square க்கு பதில் v square by r square. So substitute பண்ணா half mv square plus half into 2 by 5 mr square into v square by r square. So r square cancel. This cancel. Which is 5 plus 2, 7 by 10 mv square. இதுதான் total kinetic rotation. So half I omega square. அவனோட வேல்யூ மட்டும் என்ன வருது? Kinetic energy of rotation is equal to 1 by 5 mv square. இது kinetic of rotation, இது total kinetic. Right, so 1 by 5 mv square, 7 by 10. Correct, 7 by 10 தானே? So 5 1 by 5 5 plus 2 by 10, correct. So அப்போ அது ரெண்டுத்தோட ரேஷியோ போட்டோம்னா rotational 1 by 5 mv square by 7 by 10 mv square.
So mv square cancel, kinetic rotation to kinetic. This and this cancel, which is 2 by 7. Yes, correct answer. 2 by 7. Got the answer. Yes, option B. Yes, man. Super. The easy question. அடுத்து. A thin circular ring of mass m and radius r is rotating with, அதாவது இது ஒரு ring. We are talking about a ring. About with a constant angular velocity 2 in a horizontal plane about an axis vertical to which plane and passing through the center of the ring. So ring வந்து ஹரிசாண்டலா ரொட்டேட் ஆயிட்டு இருக்கு. About a horizontal plane ல இருக்கு. Okay. தரையில இருக்குன்னு வச்சுப்போம். Horizontal plane let it be on the floor. About an axis vertical to its plane. Right. So மேல இருந்து நம்ம ஒரு கயிறு கட்டி ரிங்கை வச்சு சுத்த விட்டுருக்கோம். Right. It is rotating. If two objects each of mass m be attached gently to the opposite ends of the diameter of the ring will rotate with an angular velocity. Right. This is equal to collision. That is conservation of angular momentum. Initially, ஒரு certain moment of inertia and angular velocity இருக்கு. So it will have a certain angular momentum. Finally, நான் mass add பண்ணும்போது எனக்கு moment of inertia change ஆகுது. But there is no external force. So angular velocity குறையும் to keep the same angular momentum. Angular momentum maintain பண்றதுக்காக குறையும். So initially, let this be the ring. இந்த ஆக்சிஸ்ல ரொட்டேட் ஆயிட்டு இருக்கு. அப்போ இதோட angular momentum Li is equal to I1 omega 1. இப்போ ஃபைனல் கேஸ்ல என்ன பண்றாங்க? Two objects each of mass m are gently attached to the opposite ends of the ring. So இங்க ஒரு மாஸ், இங்க ஒரு மாஸ். இவனோட total mass is m. அது அப்படியே இருக்கு. So m and m. So final angular momentum இது மூணுத்துனால I1 I due to ring, இது I due to ring மட்டும் வச்சுப்போம். ஒமேகா எல்லாமே காமனா இருக்கிறதுனால plus 2 into angular moment of inertia due to this mass into omega final. This is omega initial. This is the formula. So finally அதோட total moment of inertia என்ன? ரிங்குக்கு பிளஸ் அந்த ரெண்டு மாஸுக்கு. ஸோ ஒரு மாஸோட மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா IM into 2 போட்டு into angular velocity final. அதுதான் நம்ம ஒமேகா ஃபைனல் தான் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ எல்லாத்தையும் தூக்கி சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணுவோமா? These two are supposed to be equal. Net external force எதுவுமே இல்லை. அதனால தான் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க gently placed. ஜென்டலா அப்படியே பொறுமையா வைக்கிறாங்க. So they are equal. So if we equate it, ரிங்கோடது என்ன? m r square into initial velocity 2 கொடுத்திருக்காங்களா? should be equal to, right? It is a ring, so mr square தான் into 2. done. It is equal to final ringக்கு என்ன இருக்கும்? அதே mr square plus 2 into m into r square. கரெக்டா? ரெண்டு மாஸ். So point mass இங்க இருந்து r அப்படின்ற டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு. So m into r square. அதுதான் அவனோட 2 into mr square. And final omega என்ன? நமக்கு தெரியாது. Final omega. So இப்போ r square cancel ஆகுமா? So 2m by m plus 2m is equal to omega f. Right. So 2m, 2 into capital M by small m, 2 radians per second. Correct தானே? Yeah, 2 into capital M by capital M plus 2m. 2 into small m. Yes, inga options miss ஆயிடுச்சு, but this is the correct answer. Right? Done. இது அப்படியே நம்ம collisionக்கு யூஸ் பண்ற momentum conservation மாதிரி. m1 v1 equals m1 plus m2 into v2. அவ்வளவுதான். அடுத்தது. If force F is equal to 3I cap plus 4J cap minus 2K cap acts on a particle having position vector 2I plus J plus 2K, then
the torque about the origin will be direct cross product. Cross product formula ஞாபகம் இருக்காடே children? R cross F vector. So R vector இங்க கொடுத்திருக்காங்க. நிறைய பைப்புல இங்க பண்ற தப்பு என்ன? F தூக்கி ஃபர்ஸ்ட் போட்டு வச்சிட்டு அதுக்கு அப்புறம் R போட்டு வச்சிருவீங்க. ஃபார்முலால புட்டுட்டு போய்டும். சைன் தப்பா வரும் அவ்வளவுதான். வேற ஒண்ணும் பெருசா பிரச்சனை இல்ல. ஆனாலும் எதுக்கு 212 இங்க 3 4 -2. So solve பண்ணுவோமா? Which is I into so இந்த column and row விட்டுட்டு மீதி எழுதணும். So இது இவங்க ரெண்டு பேரும் எழுதணும்னா ஆன்சர். So 4 minus 1 into minus 2 minus 8 minus j. இந்த minus வந்து formulaலே வரணும்டே. This minus should come with the formula. Minus j into அந்த row and column எடுத்தோம்னா minus 4 minus 6 plus k of அந்த row and column எடுத்தோம்னா 8 minus 3. Right? So solve பண்ணா minus 10 I cap minus plus 10 j cap plus 5 k cap. So minus 10 plus 10 plus 5. Right. So option B. Yes, Hemant. Correct ana badal. Right. Next question. A torque meter is calibrated to reference standards of mass, length and time. Okay, and with 5% accuracy. After calibration, the measured torque with the torque meter will have the net accuracy of. Okay, இது errors and dimensions concept. Torque ஓட dimensions என்ன in terms of MLT கொண்டு வந்துட்டு ஒன்னொன்னுத்துலயும் இருக்கிற எரரை வச்சு நம்ம சால்வ் பண்ணணும். Torque formula என்னடே? Force into distance, which is so force க்கு நம்ம mass into acceleration into distance, which is mass க்கு m, acceleration க்கு L t power minus 2, distance க்கு L, which is m L squared t power minus 2. Or இது எப்படி எழுதிக்கலாம்? m L squared by t squared அப்படி எழுதிப்போம். இங்க ஒன்னொன்னுத்துலயும் எரர் எவ்வளோ? each with 5%. அப்போ delta m by m equals 5%. Delta L by L equals 5%. Delta t by t is equal to 5%. இப்போ net error in the torque. So delta tau by tau. Formula என்ன ஞாபகம் இருக்காடே? Relative error எப்படி சால்வ் பண்ணணும் ஞாபகம் இருக்கா? பவர் எனக்கு கோஎஃபிஷியன்ட்டா வரணும். So delta m by m plus 2 delta L by L plus 2 del t by t. That's it. So power நமக்கு கோஎஃபிஷியன்ட்டா வரணும். Errors and dimensions. So 5 plus 2 into 5 plus 2 into another 5, which is 10, 20, 25. 25%. So answer option B, 25%. Good problem. அடுத்து the torque of a force 5I 3J minus 7K about origin is tau. The force acts on the particle whose position vector. இங்கே நம்ம மேலே போட்டோம்ல அதே மாதிரி தான் cross product exact same ditto.
So டப்புன்னு போட்டு முடிச்சுட்டு அடுத்த கொஸ்டின் போயிடலாம்டே பாருங்க. So tau is equal to I J K. So R என்ன the position vector 2 2 1 5 3 minus 7. So it is I of minus 14 minus 3 minus J of minus 14 minus 10 plus K of 14 3 14 10 J எடுத்தோம்னா yeah 14 and 5 தானே வரும் my mistake minus 5 plus K of 3 2s are 6 minus 10 அவ்வளவுதான்டே. This is minus 17I plus 19J minus 4K. So minus 17 plus 19 minus 4. Yes, option C got the right answer. All right. Yes. Yeah, Hemant, ஒரு சில questions வந்து multiple chaptersல repeat ஆகலாம். Chances are there. அடுத்தது. Okay. Okay, பசங்களா. Come on. We'll do one thing. யாருக்காவது break வேணுமாடே? If you want a break, we can take a 10-minute break. நமக்கு இன்னும் ஒரு questions இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு சில questions இருக்கு. We have to solve everything. இப்போ time is 7:50. Correcta? We'll take a 10-minute break. We'll get back by 8 o'clock. அது வரைக்கும் you can try this question. So get back by 8 o'clock. சரி break வேணானா okay. You can try this question. Keep trying this question. Question solve பண்ணுங்க. I'll be back in 5 minutes. I'll be back in 5 minutes.
ஓகே பசங்களா, ஸ்டார்ட் பண்ணுமா? ஆரம்பிப்போமாடே. 8 o'clock. Let's continue. Wow, ஆன்சர் போட்டு முடிச்சாச்சா? சூப்பர். ஆப்ஷன் டி ரூட் 14/15. சரிடா, இதோ போட்டுரும். ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸுக்கு நமக்கு டைரக்ட் ஃபார்முலா இருக்கு, இல்லை நீங்க நார்மல் எனர்ஜி கன்சர்வேஷன் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணலாம். Solid cylinder and a solid sphere having same mass, same radius, rolls down the same inclined plane from the top without slipping. They start from rest. Okay, the ratio of the velocity of the solid cylinder to that of the solid sphere with which they reach the ground will be, right? So ரெண்டு பாடியுமே மேலே இருந்து ரெஸ்ட்ல ஸ்டார்ட் பண்ணி கீழே உருண்டு வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ கீழே வந்தப்புறம் அவங்களுக்கு ஒரு டிரான்ஸ்லேஷனல் வெலாசிட்டி இருக்கும், ஒரு ரொட்டேஷனல் வெலாசிட்டி இருக்குமா? ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம்? தே டிராவல் த்ரூ த சேம் டிஸ்டன்ஸ். ஸோ mgh தான் ரெண்டு பேருக்கும் காமனாக இருந்த இனிஷியல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி. ஸோ அவங்க ரெண்டு பேரோட ஃபைனல் எனர்ஜியை நம்ம கம்பேர் பண்ண வேண்டியதான். இனிஷியல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி சேம், அவங்க ரெண்டு பேரோட ஃபைனல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி எவ்வளோ? we just have to calculate that. So mgh is equal to half mv square plus half m இல்ல I into omega square அப்படின்னு போடுவோம். நம்ம யூசுவலா half I omega square rotational kinetic energy, right? இப்போ இதுல நம்ம I க்கு பதிலு m into k square யூஸ் பண்ணிட்டு v க்கு பதிலு I க்கு பதிலு m into k square plus omega க்கு பதிலு omega square is v square by r square. Substitute பண்ண என்ன ஆகும்? mgh equals half mv square plus half into m into k square v square by r square. இதுல half mv square காமனா வெளியே எடுக்கலாமா? half mv square எடுத்தா 1 plus k square by r square. வெளியே mgh. So m cancel ஆயிடும். இப்ப ஃபைனல் வெலாசிட்டி என்ன வரும் பாருங்க, root of 2gh by this factor. அப்போ அவங்களோட ஃபைனல் வெலாசிட்டி root of 2gh by 1 plus k square by r square. So this will be their final velocity. This will be the final velocity. இப்போ kங்கிறது radius of gyration. solid cylinderக்கு என்ன வரும், solid sphereக்கு என்ன வரும்? நம்ம அந்த radius of gyration தூக்கி substitute பண்ணா டைரக்டா நமக்கு அந்த ratio value கிடைச்சிரும். So here when the ratio of the velocity v cylinder to, இது வந்து v general வச்சுப்போம், நமக்கு v cylinder to v sphere வேணும். So அப்ப k of cylinder என்னடா வரும்? What is the value of k for cylinder? k க்கு I one second, I into k square is equal to, for a solid cylinder, cylinderக்கு mr square by 2, right? So m into kc square is equal to mr square by 2. So which implies kc square is equal to r square by 2. இது சிலிண்டருக்கு. அதுவே for a sphere m into kf square is equal to solid cylinder, solid sphere 2 by 5 mr square. So cancel ஆச்சுன்னா k for a sphere is equal to 2r square by 5. So இது ரெண்டுத்தையும் தூக்கி ஃபார்முலால சப்ஸ்டிடியூட் பண்ண வேண்டியதான். 2r square by 5. இப்போ காமன் ஃபேக்டர்ஸ் என்னன்னா, எனக்கு √2gh ரெண்டுத்துலயுமே கேன்சல் ஆயிடுமா? நான் ரேஷியோ போடும்போது velocity of cylinder to velocity of sphere is equal to root of 2gh by 1 plus k square by r square root 2gh by 1 plus k sphere square by r square, right? So how do we solve it?
this and this cancel ஆயிடுச்சா? அப்போ மீதி இருக்கிறது எனக்கு என்ன ஆகும்? இது மேல வந்துரும், அவன் கீழே வந்துருவான். So root of 1 plus ks square by r square by 1 plus kc square by r square. இந்த factor மேல போய்டும், அந்த factor கீழே வந்துருமா? So substitute பண்ணலாமா? Cylinder ஓடது, sorry, sphere ஓடது என்ன? 2 by 5 r square. So 1 plus 2 by 5 by 1 plus இவனோடது 1 by 2. Okay. So root குள்ளார 5 plus 2, 7 by 5 divided by 2 plus 1, 3 by 2. வருமா? So rearrange பண்ணா 14 by 15. Right? So இது ஒரு மெத்தட். இந்த மெத்தட்ல தான் நீங்க சால்வ் பண்ணணும்னு கிடையாது. This is one of the methods. இன்னொன்னு டைரக்டாவே தனித்தனியா ரெண்டுத்துக்கும் எனர்ஜி கன்சர்வேஷன் யூஸ் பண்ணி கூட நீங்க சால்வ் பண்ணலாம். So whatever you are comfortable with நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Right? அடுத்த question போவோமா? Next. A car is moving with a constant speed of 20 meters per second in a circular horizontal track of radius 40 meters. Okay. சரி, horizontal track radius 40 speed கொடுத்திருக்காங்க. அப்போ நம்மளால centripetal force கண்டுபிடிக்க முடியும். A bob is suspended from the roof of the car by a massless string. சரி, மாஸே இல்லாத massless stringனால ஒரு பாபை தொங்க விட்டுக்கிறாங்க. The angle made by the string with the vertical will be. எடே, any answers children? குட்டி children, ஏதாவது பதில் கண்டுபிடிச்சீங்களாடே? சிம்பிள். ஒரு கார் நம்ம தொங்க விடும்போது அது சர்க்குலர் ட்ராக்ல போயிட்டு இருக்குன்னு வச்சுப்போமே, அதுக்கு this is vertical னு வச்சுப்போம். Centripetal force இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்குமா? Right? So இங்கிட்டு will have centripetal acceleration, இங்க gravitational acceleration இப்படி இருக்கும். So அதோட net result and directionல தான் அது தொங்கிட்டு இருக்கும். So all we have to do is அது ரெண்டுத்துக்கான angle என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சா முடிஞ்சு போச்சு. So gravity g. So இங்க 10 அந்த acceleration கொடுத்திருக்காங்க. Centripetal acceleration என்னடே? v square by r. ஞாபகம் இருக்காடே? So this is v square by r. இது வந்து g is equal to 10. இங்க centripetal acceleration is ac is v square by r. Velocity எவ்வளோ? 20. So 20 into 20 divided by radius is 40. 10. So this is also 10. So ரெண்டுமே ஈக்குவலா இருந்ததுன்னா செய்ய இதுவும் எனக்கு 10, இதுவும் 10, மேல கீழே எல்லா டைரக்ஷன்லயுமே எனக்கு 10. This is also equal to 10. So up angle with the vertical. So இந்த angle எனக்கு வேணும். இரண்டுமே சேம் தான். So tan theta is opposite side by adjacent side, which is equal to 1, which implies theta is equal to 45 degrees. Theta is equal to pi by 4. Option C. Yes, theta is equal to pi by 4. Option C பசங்களா. அவ்வளவுதான், simple. All right. அடுத்த question. A disk is rolling without slipping on a surface. So it is rolling without slipping on a surface. The radius of the disk is r. Okay. At t is equal to 0. The topmost point on the disk is A. Okay, as shown in the figure. And the disk completes half of its rotation. The disk வந்து half rotation complete பண்ணுது. அப்போ the displacement of point A from its initial position will be. சரி, so அப்போ net displacement கண்டுபிடிக்கணும் half rotation. அப்போ first இதோட diagram போட்டு முடிச்சிடலாம் பாருங்க. இப்போ இவன் பாதி ரொட்டேஷன்னா என்ன அர்த்தம்? இந்த பாயிண்ட் எனக்கு இங்க வந்திருக்கும். லெட்ஸ் சே பாதி ரொட்டேஷனுக்கு அப்புறம் இப்படி வந்து நிக்கிறாங்கன்னு வச்சுப்போம். ஸோ எனக்கு ஏ பாயிண்ட் கீழே வந்து நிக்குமா? ஸோ இந்த கிரவுண்ட்ல இருக்கிற பாயிண்ட் மேல போயிருக்கும் எனக்கு. லெட் திஸ் பி பி, அந்த பி மேல போயிடுச்சு. இப்போ இவன் தரையில எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் பண்ணியிருக்கணும்? இங்க இருந்து இங்க வரைக்கும் இவனோட இந்த லென்த் எவ்வளவோ அதே லென்த் இவன் இங்க டிராவல் பண்ணியிருப்பான். கரெக்ட் தானே? ஸோ இப்படி உருட்டி இப்படி நம்ம தலைகீழ கொண்டு வர்றப்போ
இந்த லென்த் எவ்வளவு இருக்கோ அந்த எக்ஸாக்ட் சேம் லென்த் இவன் தரையில இங்க டிராவல் பண்ணிருக்கணும். ரைட் தானே? அப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு வரும்? half of the circumference. Circumference என்ன? 2 pi r. So இந்த horizontal distance will be pi into r. So அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். So half of the circumference. இந்த a க்கும் b க்கும் நடுவுல இருக்கிற circumferential distance is pi r. So b பாயிண்ட்ல இருந்து இங்க உருண்டு அந்த a தரைக்கு வரணும்னா அதே டிஸ்டன்ஸ் அவன் ஹரிசாண்டலா டிராவல் பண்ணியிருக்கணும். pi into r. This is one thing. இப்போ இது ஒண்ணா? அது இல்லாம இது வந்து ஹரிசாண்டல் டைரக்ஷன் மட்டும். x ஆக்சிஸ்ல அவனோட டிஸ்பிளேஸ்மென்ட். இங்க இருந்து இங்க x ஆக்சிஸ்ல இவ்வளவு தூரம் நகர்ந்து வந்திருக்கான். y ஆக்சிஸ்ல மேல இருந்து கீழே இவ்வளவு தூரம் நகர்ந்து இருக்குல்ல. So what will be the y axis displacement? 2 times r. Right? So x ல pi r நகர்ந்து வந்திருக்கான், y ல 2r நகர்ந்து வந்திருக்கான். So what will be the total displacement? Pythagoras theorem. So இது pi r, இது 2r. This will be the net displacement. Root of pi square plus 4. Root of pi square plus 4 into r. Right? So r உள்ளுக்குள்ள ஸ்கொயர் வரும், அதை நம்ம காமனா வெளியே எடுத்திருக்கோம். r into root of pi square plus 4. Option D got the answer. Yes, Miss Divya. Correct answer. புரிஞ்சுதாடே? So இங்க நீங்க ப்ராப்பரா யோசிக்க வேண்டியது இந்த ஒரு பாயிண்ட் தான். a ல இருந்து b க்கு வர்றதுக்கு அவன் அந்த செமி சர்க்கம்ஃபரன்ஸ்ல பாதி டிஸ்டன்ஸை கீழே தரையில நகரணும். அவ்வளவுதான். அந்த ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் நீங்க பிடிச்சிட்டீங்கன்னா டன், முடிஞ்சிருச்சு. நெக்ஸ்ட், a solid sphere A is rotating about an axis PQ. And if the radius of the sphere is solid sphere is rotating about an axis PQ. Okay. If the radius of the sphere is phi, then its radius of gyration about PQ will be root x. Okay, this is a typical radius of gyration question. The value of x is, one second. Okay, illa adana nenachen. Personally, we need a diagram here. A diagram inga miss agudhu. I'll give you the diagram. Hold on. Why not the horizontal displacement be 2r, sir? இல்லை ஹரிசாண்டல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் 2r நாட் பாசிபிள். ஏன் அப்படின்னா நீங்க யோசிச்சு பாருங்க. இப்போ இந்த சிச்சுவேஷன்ல திங்க் அபவுட் திஸ். நான் சொல்ற சிச்சுவேஷன் புரியுதான்னு பாருங்க. இப்போ உங்களோட கொஸ்டின் என்ன? why not horizontal displacement is 2r? இப்போ நான் இங்க ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் ராட் வச்சிருக்கேன். ரைட்? ஸோ ஒரு நேரான ஒரு ராடு வச்சிருக்கேன். இந்த ஸ்பியருக்கு பதில் நான் ஒரு நேரான ஒரு ராடு வச்சிருக்கேன். ரைட்டா? ஸோ இப்போ இந்த ராடை நான் அப்படியே படுக்க போடுறேன் இங்க. ஸோ அப்ப என்ன ஆகும்? இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ? 2r. அதே டிஸ்டன்ஸ் 2rலாம் இவன் இங்க வந்து சேர்ந்துருவான். கரெக்ட் தானே? லாஜிக் கரெக்ட். இப்போ நான் இன்னொரு ஆங்கிள் யோசிச்சு பாருங்க. யூ டேக் அ ஸ்மால் த்ரெட், அந்த த்ரெட்டை இங்க வச்சு இந்த லென்த் வழியா வளைச்சு இப்படி கொண்டு போங்கடே. ஒரு நூல் எடுத்து அந்த நூலோட ஒரு எண்டை இங்க வச்சு அப்படியே இப்படி ரவுண்ட் பண்ணி இங்க கொண்டு போயிட்டு இப்ப என்ன பண்றீங்க? இந்த பாயிண்ட் எப்படியே வச்சுட்டு இந்த நூலை எடுத்து விரிச்சு கொண்டு வந்தா அது எவ்வளவு தூரத்துக்கு வரும்? அந்த நூலை எடுத்து நம்ம விரிச்சு கொண்டு வரோம். இங்க இருந்து இவ்வளவு தூரம் அந்த ஸ்ட்ரிங் எனக்கு போயிருக்கு. இப்ப நான் இந்த இடத்துல பிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு அந்த நூலை எடுத்து விரிச்சு கொண்டு வந்தா எனக்கு இவ்வளவு தூரத்துக்கு எக்ஸ்ட்ரா வரும் தானே? நான் சொல்ற டிஃபரன்ஸ் புரியுதா? ரைட்? சோ ஏங்கிறவன் நேரா டபக்குன்னு கீழே விழல, இது மேல உருண்டு வர்றான். சோ அப்போ இந்த சைட்ல இருக்கிற ஒரு இன்ச்சையும் அவன் டிராவல் பண்ணி ஆகணும். சோ அதனால பை ஆர் தான் அவனோட ஹரிசாண்டல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்டா இருக்க முடியும். கிளியர்? எஸ். இந்த ரெட் கலர் 2r, ப்ளூ கலர் வந்து பை ஆர். டூ ஆர் வந்து பை ஆரை விட கம்மியா இருக்கும். நெக்ஸ்ட்,
My dear குட்டி children, நீங்க வந்து diagram miss ஆகுது. அதை வரைஞ்சுக்கோங்க. Try to answer based on the diagram. Yes. So இப்போ yeah. இந்த distance வந்து 10 centimeters, right? Yeah, இங்க PQ, this is axis PQ. இதுதான் axis PQ, rotating about an axis PQ. If the radius of the sphere is 5, இவனோட radius வந்து 5. Ivan's radius is 5. Then its radius of gyration about PQ will be. Okay. So PQ ல இருந்து அவனோட total moment of inertia கண்டுபிடிச்சு அதில இருந்து நம்ம radius of gyration கண்டுபிடிக்கணும். So PQ ல இருந்து moment of inertia எப்படில கண்டுபிடிக்கிறது? IPQ equals I center of mass plus mass into distance square. Correct? எந்த distance? இந்த distance square. இப்போ solid sphere about center of mass என்னது? 2/5 m into r square. r எவ்வளோ? 5 square. நம்ம எல்லாத்தையும் சென்டிமீட்டர்லயே வச்சு ஆன்சரும் சென்டிமீட்டர்ல தான் இருக்கு. Let's keep it in centimeters. மீட்டருக்கு மாத்த தேவையில்ல. Plus mass into the distance எவ்வளோ? 10 square. So which is 100 plus 25. No. இதுவும் cancel ஆயிடுச்சா? So 10 plus 100, 110 m, right? So IPQ is equal to 110 m. கரெக்டா போட்டுக்கிறா? r square is 5 square. Yes, 110 m. இப்போ this is equal to m into k square, right? So m into k square. So m cancel ஆச்சுன்னா rate k is equal to root of 1110. So x is 1110. Done na? Yes, good boys, good boys, good boys. Next question. A uniform solid cylinder of radius r and length l has a moment of inertia I1. சரி. About an axis of the cylinder, correct? A concentric solid cylinder of radius r dash equal to r by 2. அதாவது a concentric solid cylinder of radius r dash equals r by 2 and length l dash equals l by 2 is scanned out of the original cylinder. So original cylinder ல இருந்து அதாவது canned outனா கொட்டஞ்சு வெளியே எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு அர்த்தம். If I2 is the moment of inertia of the carved out portion of the cylinder, then I1 by I2 will be okay. சரிடே. சரி, இதுக்கு we need a fresh page. So first, let's take a cylinder. ஒரு பெரிய cylinder. So இதுல இப்போ let's take so இது ஒரிஜினலா இருந்த சிலிண்டர், கரெக்டா? இதுல ஒரு சென்டர் ஆக்சிஸ் கொடுத்திருக்காங்க. இப்போ இதுல இருந்து சென்டர்ல இருந்து கொடாஞ்சு ஒரு இதை வெளியே எடுக்கிறாங்க. சென்டர்ல இருந்து ஒரு சிலிண்டரை கொடைஞ்சு வெளியே எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு வச்சுப்போம். ஸோ அது எப்படி இருக்கும்?
ரைட். ஓகே, அழகா வரைஞ்சிருக்கேன்ல, குட். ஸோ இப்போ இதில் என்ன நடக்குது, ஒரிஜினலாக இவனோட லென்த்து எல் வச்சுப்போம். இவனோட லென்த் எவ்வளோ இருக்குன்னா L/2, ரைட்? ஸோ ஒரிஜினல் ஃபுல் லென்த் எல், இவனோட லென்த் L/2 அண்ட் இதோட ரேடியஸ் R, இது R/2, ரைட்? ரேடியஸ் R and R/2. சால்வ் பண்ணியாச்சு அதுக்குள்ளார. எஸ் மிஸ் திவ்யா, ரைட். ஸோ இப்போ ரெண்டுத்தோட மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா தனித்தனியாக கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ வெளியே இருக்கிறான்ல, அவனோடது 1 எடுத்துப்போம், இவனோடது 2 எடுத்துப்போம். ஸோ I1 is equal to mr²/2, கரெக்ட்? ஸோ அவனோட மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா இஸ் m into r²/2. அதை அப்படியே தூக்கி வச்சிடலாம். ரெண்டாவது பாடியோட மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா மாஸ் கொஸ்டின்ல கொடுக்கவே இல்லை. எனிவே வி நீட் த ரேஷியோ, ஸோ மாஸ் கேன்சல் ஆகிடும்னு நினைக்கிறேன். ரெண்டாவது பாடியோட மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா நமக்கு வேணும். ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு இவனோட மாஸ் என்ன அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ அதுக்கு டென்சிட்டி இன்டு வால்யூம், ரைட்? ஓகே, I2 is equal to m2 into r2²/2. ஸோ இப்போ m2 என்ன வரும், டென்சிட்டி இன்டு அவனோட வால்யூம் V2 எடுத்துப்போம். டென்சிட்டி வந்து சேம் ஃபார் போத். அப்போ டோட்டல் மாஸ் பை πr² into L. இது டோட்டல் மாஸ் பை வால்யூம், இது டென்சிட்டி இன்டு இவனோட வால்யூம் πr²/4 into L/2. கரெக்டாக ரெண்டுமே பாதி பாதி ஆயிடுது. ஸோ πr²/4 into L/2, ரைட்? ஸோ πr²L கேன்சல் ஆயிடுச்சு. திஸ் இஸ் m/8, ரைட்? ஸோ m2 is m/8, r2 is r/2, ரைட்? R2 is R/2. தூக்கி சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணும்போது I1/I2 is equal to mr²/2 divided by mass m/8 into r2² is r²/4. So cancelled, which is mr²/2. இன்னொரு 2 இருக்கணுமா, mr² into 1/2. So this cancel, 8 4s are 32. All right, so ratio is 32. Yes Miss Divya, சரியான பதில். So ratio is 32. So இங்க நீங்க கேர்ஃபுல்லா இருக்க வேண்டியது இந்த செக்ஷன்ல மாஸ் ஆஃப் த carved out portion. ஸோ நம்ம வெளியே கொடைஞ்சு எடுக்கிற அந்த போர்ஷனோட மாஸ் கால்குலேட் பண்ணும்போது மட்டும் ப்ளீஸ் பி a bit careful. மீதி எல்லாம் ஈஸி தான். Next, if a solid sphere of mass 5 kg and the disk of mass 4 kg, ஒரு solid sphere அதோட mass 5 kg and the disk of mass 4 kg have the same radius, ரெண்டுத்துக்கும் ஒரே radius வச்சுப்போம், then the ratio of moment of inertia of the disk about the tangent in its plane to the moment of inertia of the sphere about its tangent will be, okay, x/7. ஒரு solid sphere mass 5, disk of mass 4, disk same radius. So moment of inertia of center of mass, the solid sphere about center of mass னு வெச்சுப்போம். இது center of mass of sphere equals 2/5 into 5r², which is 2r². இது center of massல இருந்து அந்த solid sphere ஓடது. இப்போ disk ஓடது என்ன வரும், I center of mass of disk is mr²/2, which is mass எவ்வளோ 4. So 4/2r², which is 2r². ரெண்டுமே சேமா வருது, என்னடா இது? ஓகே பாப்போம். 2/5 mr², so 2r², mr²/2. so mass அவனுக்கு 4. r². Okay. First 30 questions and the last 15 questions. Okay, Vidul, super. அப்ப மீதி questions எல்லாத்தையும் solve பண்ணுங்க. The ratio of the moment of inertia of the disk about its tangent plane and moment of inertia of a sphere about its tangent.
இப்போ ஸ்பியருக்கு tangent for the sphere என்ன வரும் 2r square plus 5r square which is 7r square. Moment of inertia for tangent disk என்ன வரும் 2r square plus 4r square which is 6r square. இப்போ நமக்கு எதோட ரேஷியோ disk to sphere. So I disk to I sphere which is 6/7. So answer is 6. 5 என்ன தப்பு பண்ணியிருக்கேன்? What is the mistake? 4 and 2. Hold on one sec. I2 will be 5 and R 7. Correct. 1 second. Okay, my mistake. Disk again நான் போன தடவை பண்ண அதே மிஸ்டேக் ஏதாண்டே பண்ணி வச்சிருக்கேன். So 4/4 r square னு வரணும். இங்க r square. So இங்க 5r square வரும். My mistake. So diskக்கு about diameter இல்லையா? இந்த diameterல பார்க்கும்போது it is mr square by 4. So perpendicularல பார்க்கும்போது தான் mr square by 2. So 4 cancel ஆச்சுன்னா we will have just r square. அப்போ r square. So 5r square. So அப்போ ratio disk to sphere is equal to 5r square by 7r square. So cancel. So answer is 5. Yes, the answer 5. Correct. 5/7 வரும். So x is 5. நான் பண்ண மிஸ்டேக் டிஸ்க்னா நான் அவங்க கொடுத்திருக்கிற ஆக்சிஸே நான் பார்க்கவே மாட்டேன். tangent கேட்டிருக்காங்களா tangent to its plane. So I am not looking at this plane. என்னோட மிஸ்டேக் அதுதான். அந்த பிளேனே பார்க்காம நான் perpendicular to axis நே வச்சு போட்டுட்டு இருக்கேன். No, Tatwala, it should be wrong. No, Vidul, இங்க 5/7 இருக்கா? So 5 தான் இங்க கேட்டிருக்காங்க. X should be 5, right? X ஓட வேல்யூ 5 இருக்கணும். சரி, let's do the next question. A particle of mass 100 gram is projected at time t is equal to 0 with a speed of 20 meters per second at an angle 45 degrees to the horizontal. Okay, it's a normal basic projectile motion. Okay, normal basic projectile motion. The magnitude of the angular momentum of the particle about the starting point at time t is equal to 2 seconds. Okay then. So அப்ப angular momentum கேட்டிருக்காங்க. என்ன வேணும்? The magnitude of angular momentum. Right. So நம்ம என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம்? angular momentumக்கு we can use mvr. ஆனா அது கான்ஸ்டன்ட்டா இருக்கிற momentum into r போட்டோம்னா we can use that. But இங்க momentum is changing, correctா? With the speed at an angle 45. ஏன்னா see normal basic angular momentum formula we know that mvr. ஆனா இங்க நமக்கு velocity கான்ஸ்டன்ட்டா இருக்கணும், r எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட்டா இருந்தா we can use this. But இந்த இடத்துல நமக்கு it is a projectile motion. r velocity ரெண்டுமே சேஞ்ச் ஆயிட்டு இருக்கு. So நம்ம நார்மல் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண முடியாது. It is varying with respect to time. So variable force-க்கு we have to go for integration. கரெக்டா? சரி, இப்போ இதே சிச்சுவேஷன்ல எனக்கு லீனியர் மொமெண்டம் கண்டுபிடிக்க சொன்னா நான் எப்படி கண்டுபிடிச்சிருப்பேன்? If we go for linear momentum, so integral f into dt, அதாவது f is equal to dp by dt வருமா? So integral f dt is equal to dp. So this is the method that I should use. எனக்கு வேரியபிள் ஃபோர்ஸா இருந்ததுன்னா நான் இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி தான் மொமெண்டம் கண்டுபிடிக்கணும். இங்க it is
varying. Angular momentum, we have to go for torque. Variable torque. So integral tau dt is equal to integral dl. So left hand side la namakku L dhaan varum. So L is equal to integral tau dt. Right. So but tau ennadu namakku torque is equal to force into perpendicular distance. Correct? So force into perpendicular distance about the starting point. Cheride solve பண்ணுமா? So tau is equal to, so இங்க force எப்பவுமே ஒரு projectile motion எடுத்து பார்த்தோம்னா நம்ம launch பண்றோமா, this will be the projectile motion at t is equal to 2 seconds. அதோட horizontal speed எவ்வளவு வரும் நமக்கு? 20 by root 2, which is 10 root 2. So 10 root 2. Vertical speed will also be 10 root 2. அப்ப 2 seconds la definitely topmost position la இருக்காது. Let's say வேற ஏதாவது ஒரு பொசிஷன்ல இருக்குன்னு வச்சுப்போம். அங்க the force acting என்ன வரும்? The force acting is m into g. Right? So this is force. Horizontal distance என்ன வரும் நமக்கு? x. Right? So torque is equal to integral mgx into dt. ஆனா x இருக்கு with respect to t. So how do we do it? X க்கு பதிலு in terms of t la what do we get? Integral mg vx into t dt. Right? So 0 to 2 seconds வேணும், அவ்வளவுதான். At time t is equal to 0. And angular momentum t is equal to 0 அப்போ angular momentum is also 0. Right? So 0 to L. நான் origin point ல இருந்து தான் எனக்கு 0. எல்லாத்தையும் substitute பண்ணா we'll get the solution. பசங்களா substitute பண்ணுமா? So mass எவ்வளோ? 100 grams. So எல்லாத்தையும் வெளியே எடுத்துட்டா Vx is also constant, change ஆகாது, T மட்டும்தான். So this will be mg Vx into T square by 2. 0 to 2. This is angular momentum. So mass எவ்வளோ? 100 into 10 by 1000 into horizontal velocity என்னடே? 20 by root 2 into t square 4 by 2. Correct? So இது cancel ஆயிடுச்சு. This will be 10 into root 2 by root 2 போட்டோம்னா 20 root 2. Right? So this is angular momentum. எனக்கு இதை root k அப்படின்னு வரணும். So 20 root 2 is equal to root of k. Squaring on both sides, 400 into 2 is equal to k, which is 800. Yes. Value of k is 800. Done. Easy. Yes. Super pasangla. Good question. Proper question la? Yes. நார்மலா இதுக்கு நம்ம MVR ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம். ஆங்குலர் மொமெண்டமுக்கு MVR ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம். பட் இங்க நமக்கு R அப்படிங்கிறது இட் இஸ் சேஞ்சிங் இல்லையா? ஸோ நம்ம t is equal to 2 அப்போ R எவ்வளோ இருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சு அதோட இட்ஸ் கோயிங் டு பி a bit complicated. அதனால I think this is easy. Yeah. அடுத்த question. A thin uniform rod of length 2 meters. ஒரு thin uniform rod 2 meter length. Cross sectional area A and density D is rotated about an axis passing through the center and perpendicular to its length with an angular velocity omega. The value of omega in terms of its rotational kinetic energy. என்னடா இது? Easy question. அவனோட rotational kinetic energy E இருக்கு. So E is equal to half I omega square. So நமக்கு value of omega வரணும். Omega is 2E by I under root. இப்போ uniform thin rod, அவனோட moment of inertia about an axis passing through the center. So I is equal to ml square by 12. Right? So m into L square by 12.
Mass illa. We need mass in terms of density. So mass is equal to density into area into volume. Correct? Cross sectional area kuduthirukangala. Yes, area into length. Right. Thuki substitute pannuvuma. So which implies I is equal to dA L³ by 12. So which in turn becomes 2E by dA/L³ 12. Right. So L oda value enna 2 meters. So thuki substitute pannuma. Root of 2 into 12 into E by D into A into 2³ is 8. This is 4. This is 3, which is 3E by AD under root. Okay. Answer 3 vandadade children? Yes, correct. So alpha is equal to 3. Let me equate panna. We got the answer. Alpha is equal to 3. Yes, it's an easy question. Okay, next question. A uniform disk of mass 0.5 kg and radius r is projected with a velocity 18 meters per second at t is equal to 0 on a rough horizontal surface. It starts off with a pure sliding motion at t is equal to 0. After 2 seconds, it acquires a pure rolling motion. Okay. The total kinetic energy of the disk after 2 seconds will be. Okay, initial velocity irukku 18 meters per second kuduthirukangala and rough horizontal surface. So which means there is a frictional force. Coefficient of friction kuduthirukanga. And adha vechi acceleration kandupidikka mudiyum. And first equation use பண்ணி final velocity கண்டுபிடிக்க முடியும். அப்போ final velocity கண்டுபிடிச்சாச்சுன்னா mass இருக்கு, அது disk. ஸோ அவனோட rotational translation ரெண்டுத்தையும் தனித்தனியாக கண்டுபிடிச்சிடலாமே. பசங்களா நான் சொல்றது புரியுதா? ஸோ இப்போ இனிஷியலா அவனுக்கு 18 கொடுக்குறமா. அப்போ என்ன சொல்றாங்க? 2 செகண்ட்ல அவன் பியூர் ரோலிங்க்கு வந்துடுறான். அப்போ பியூர் ரோலிங் அப்போ எனக்கு இங்க ஸ்லிப் எதுவும் இருக்காது. சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டியில எனக்கு போய்கிட்டு இருக்கும். ஸோ அந்த வெலாசிட்டி என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணுமே. ஸோ v is equal to u plus at, first equation of motion. u என்னது? 18 இனிஷியல் கொஸ்டின்ல இருக்கு. ஆக்சிலரேஷன் என்னது? minus mu into g. ஏன்னா friction is the only opposing force. friction forceக்கு F is equal to mu into n. Right? So n க்கு பதில் m into g போடுவோம். So friction force mu mg ன்னு வரும். Acceleration க்கு அதை m ஆல divide பண்ணுவோம். So frictional acceleration is equal to mu into g. Minus எதுக்குன்னா opposite directionல இருக்கிறதுனால we use a minus. Okay. So minus friction coefficient is 0.3 into 10. Which is minus 3. Okay. So, our final velocity in v is equal to 18 minus 3 into, okay, time evlo nerathila? 2 seconds. It's coming to a pure rolling in 2 seconds. So, t is equal to 2 seconds. So, our v is equal to 18 minus 3 into 2, which is 12. சரி, இப்போ ஃபைனல் வெலாசிட்டி வந்துருச்சு. இந்த வெலாசிட்டியில தான் அவன் பியூர் ரோலிங்ல இருக்கான். அப்போ டிரான்ஸ்லேஷனல் கைனடிக் எனர்ஜி பிளஸ் ரொட்டேஷனல் கைனடிக் எனர்ஜி. ஸோ வாட் இஸ் டிரான்ஸ்லேஷனல் கைனடிக் எனர்ஜி? டிரான்ஸ்லேஷனல் இஸ் half into m எவ்வளோ? 1/2 into v square. So 12 into 12. Sorry, இந்த மாதிரி தான் ஏதாவது பண்ணி வைக்கிறது நான். 6. So translation is 36. Rotation half into
I into omega square, right? So uniform disk, avanoda moment of inertia, mr square by perpendicular axis 2. So 1 by 2 into r evlo, r value engade kudukliya, r kudukliya. Okay, தேவல்ல cancel ஆயிடும் நமக்கு. n into r square into omega square க்கு பதிலு we use v square by r. 12 into 12 by r square. v square by r square cancel ஆயிடுச்சா? Half into I omega square. I க்கு 1 by 2 m. So I'll need another 2. Correct? Yes. 6, 3. Rotation is 18. Correct? Yes. So 36 plus 18. ரெண்டுத்தையும் add பண்ணா what do we get today? So 36 plus 18 வந்து we get 12, 14, 54. It's a 54 joules. So 54. So ரெண்டுத்தையும் add பண்ண வேண்டியதான். Kinetic energy translational rotation 36 plus 18, which is 54. Total kinetic energy is 54. Done. 54 joules. Yes, pasangala. Next. Two disks of same mass and different radii. Okay. வித்தியாசம் same mass ஆனா வேற வேற radius. Okay. Are made of different materials such that their thickness are 1 centimeter and 0.5 centimeter respectively. All right. The densities of the materials are in the ratio 3:5. Okay. The moment of inertia of these disks respectively about their diameters will be in the ratio. சரி, அவங்களோட moment of inertia ஓட ratio வேணும் நமக்கு. சரி, two disk moment of inertia about the diameters, right? Disk about the diameters. So I1 by I2. ரெண்டுத்துக்கும் same mass r1 square by m into r2 square. Correct? Because two disks of same mass but different radius. So அப்ப அந்த கொடுத்திருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன்ல இருந்து நம்ம ரேடியஸோட ரேஷியோ என்ன அப்படிங்கறத கண்டுபிடிச்சு கொண்டு வரணும். சரி, இப்போ ரெண்டு பேருக்கும் சேம் மாஸ் இருக்கிறதுனால m1 equals m2 அப்படின்னு வச்சு இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிடும். m1 மாஸ் என்ன, டென்சிட்டி இன்டு வால்யூம். டென்சிட்டியோட ரேஷியோ வந்து 3:5ல இருக்கு. Let's take it as 3. So rho 1 into density into volume pi r1 square into t1 equals rho 2 pi r2 square into t2. Correct? So pi r1 square into t1, density into volume 1. Volume is pi r square into thickness, density into volume 2. Right. So இதில் இருந்து எனக்கு r1 square by r2 square வேணும். So r1 square by r2 square is equal to, இந்த பக்கம் எனக்கு என்ன இருந்தது, rho pi. Okay, pi and pi cancel ஆயிடும். So I don't have to worry about pi. So rho into rho 2 t2 by rho 1 t1, right? So rho 2 t2 by rho 1 t1. So substitute பண்ணுவோமா, I1 by I2 equals rho 2 t2 by rho 1 t1, which is density ratio in 2 to 1, 5 by 3 into thickness 0.5 by 1, 1 by 2. So 5 by 6. அப்போ x is equal to 5. Answer வந்ததா பசங்களா? X is equal to 5. Right, so x is 5.
Yes, Hemant. சரியான பதில். Good. Right. Next day. A solid cylinder is released from rest from the top of an inclined plane of inclination 30 degree, okay, and length 60 centimeters. If the cylinder rolls without slipping, its speed upon reaching the bottom of the inclined plane will be. இதுக்கு நமக்கு ஏற்கனவே அந்த ஃபார்முலா டிரைவ் பண்ணோம். Do you remember டே? மேல இருந்து கீழே வர்றதுக்கு நம்ம ஃபார்முலா டிரைவ் பண்ணோம். இல்ல if you want we can do kinetic energy, அதாவது எனர்ஜி கன்சர்வேஷன் ஃபார்முலா கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். mgh is equal to half mv square plus half I omega square. Right. So solve பண்ணுவோமா? So energy conservation mgh total initial kinetic energy இதுதான் h. Okay. Is equal to final half mv square plus rotation nala half I omega square. Half mv square, half I omega square. I க்கு பதிலு as usual mk square போட்டு omega square க்கு பதிலு v square by r square போட்டுக்கலாம். போட்டா mgh equals half mv square plus half mk square v square by r square. So m cancel. gh is equal to 1 by 2 v square into 1 plus k square by r square. அவ்வளவுதான். இதுல டைரக்டா எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிக்கலாம். h ஓட வேல்யூ என்ன நமக்கு? 60 sin 30. 60 cos 30 போட்டா horizontal, 60 sin 30. So 60 into sin 30, 1 by 2 into அதான் height into g is 10 equals 1 by 2 into v square into 1 plus solid cylinder. அப்ப அதுக்கு k எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? For a solid cylinder, I is equal to mk square is equal to mr square by 2. So k square equals r square by 2. So r square by 2r square. R square cancel. 2 cancel. So 600 equals v square into 1 plus 1 by 2, 3 by 2. இது எனக்கு 200 ஆகும். So v square equals 400. So v equals 20 meters per second. So அவன் கீழே வர்றப்போ 20 meters per secondல வருவான். 60 is in centimeterல இருக்கா? Okay, my mistake once again. அதை solve பண்ணுமா? 60 by 100. Okay டே, அதை பார்க்கல. But g is in meters per second, right? My apologies. So 10 into 60 by 100 into 1 by 2 equals 1 by 2 v square into 1 plus 1 by 2. So ting 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 cancel ஆயிடுச்சா? Ting ting. 6 into 2 by 3 equals v square, which implies v is equal to 2. Right. Yes, 2 meters per second. Correct. Mr. Hemant, correct. My mistake. பசங்களை என்னெல்லாம் தப்பு பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்றேனோ அது எல்லாத்தையும் நானே வச்சு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். My bad. Alright, so 28 questions முடிச்சாச்சா? Come on. இன்னும் 2 question. 29.
Okay, come on. Moment of inertia of a disk of mass m and radius about any of its diameter is mr square by 4. Okay, formula direct தூக்கி கொடுத்துட்டாங்க. The moment of inertia of the disk about an axis normal to the disk and passing through the point on its edge. So normal அது இல்லாம passing through its edge is x by 2 m square. Then the value of x is x by 2 m square. I think அங்க r miss ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். It should be x by 2 mr square. பசங்களா, it's a typo error. It should be x by 2 mr square. அப்படி வச்சுப்போம், x by 2 mr square. About its diameter, சரி, let's consider a disk. So ஒரு disk about its diameter mr square by 4. இது நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். இப்போ என்ன வேணும்? The moment of inertia of a disk about an axis normal to the disk and passing through a point on its edge. So normal to a disk and அதுக்கு perpendicular to the disk and passing through its edge. So இந்த axisல இருந்து அதோட moment of inertia என்ன? That's the question. Right? So normal and passing through the edge. இதை கண்டுபிடிக்கணும். இதுக்கு நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் இல்லையா? So இங்க இருந்து this is I center of mass. இதுதான் எனக்கு தேவையான axis. So I is equal to I center of mass plus m into in the distance square. So I center of mass என்ன? For a disk இந்த பாயிண்ட்ல பாஸ் ஆகிறதா இருந்தா m r square by 2 plus m into r square, which is 3 by 2 m r square. So compare பண்ணும்போது our x will be 3. Right? So x is going to be 3. Yes, sir. Right? Okay, the easy question that day. Let's go to 30. $32 விதில் இதோ போட்டுருவோம். இதை முடிச்சிட்டு 31, 32 போட்டுடலாம் பாருங்க. Two identical solid spheres, each of mass 2 and radii 10 centimeter are fixed at the ends of a light rod. The separation between the centers of the sphere is 40 centimeters. சரி, எனக்கு ஒரு ஸ்பியர், இன்னொரு ஸ்பியர், ரெண்டுத்தோட சென்டரோட செப்பரேஷன் இஸ் 40. ஒருத்தனோட ரேடியஸ் 10. ஸோ 10 10. ஓகே, மாஸ் 2 kg 2 kg 2 kg. Got it? Centers is 40 centimeters. The moment of inertia of the system about an axis perpendicular to the rod passing through its middle point is. So perpendicular to the rod passing through its middle point. சரி, இப்போ நம்ம இந்த ஆக்சிஸ்ல இருந்து இவன் ஒருத்தனுக்கு கண்டுபிடிச்சு இன்டு 2 போட்டோம்னா முடிஞ்சு போச்சு. சரியா? ஸோ ஒரு ஸ்பியரோட இந்த ஆக்சிஸ் வச்சு பார்த்தா என்ன ஆகும்? I center of mass plus mass into distance square. Okay, I center of mass solid spheres தானே, 2 by 5 mr square plus m into இந்த ரெண்டு distance எவ்வளோ வரும்? 40 square. Correct? So distance between the center of mass and the consider பண்ற axis is 40 square. Correct? Sorry, 40 is the total distance, so 20 square. So solve பண்ணுவோமா? 2 by 5 into 2 into radius is 10 by 100 square plus 2 into the actual d square னு வச்சுப்போம், 20 by 100 the whole square. So it's going to be, so 4 by 500 plus by 100
into 5 by 5, 44 by 100. Correct? It should be 40. இங்க தப்பு பண்ணி வச்சிருக்கேன். Just 1 second. What is the mistake? Again, ஏடா கூடமா அதாவது பண்ணி வச்சிருப்பேனே. Wait, hold on. 2 by 5 m into r square. Correct? Mass 2 kg, radius 10 போட்டாச்சு. So 0.1 square plus mass into distance square. So 2 into 0.2 the whole square. Correct? 4 2s are 8. (44) into 2 போட்டோம்னா 88 by 100 தானே வருது. What am I missing? இங்க தப்பு பண்ணியிருக்கேன். Okay, if I take 2 out as common, so I'll have correct then 88 by 500. Okay, my mistake. Okay va, right. Now this is for one situation. ரெண்டுத்துக்கு I total is equal to 88 by 500. Correct? Into 2 by 2 போட்டோம்னா 176 by 1000. 176 into 10 power minus 3. Yeah, got the answer. 176 into 10 power minus 3. 176, correct? Yes, 176 into 10%. Ava, correct answer. Paathale or sandosam de. 176. Adutha question. Come on. A ring and a solid sphere rotating about an axis. Or a ring or a solid sphere to the centers of the same radii of gyration. The axis of rotation is perpendicular to the plane of the ring. The ratio of the radius of the ring to that of the sphere is √2 by x. Okay, for a ring, it is mr square. Perpendicular to the plane of the ring, right? Which is equal to m into k square. So k of ring is equal to r square. For a sphere is equal to solid sphere dane. So 2 by 5 mr square, which is m into k of a sphere square. So k of sphere is equal to 2 by 5 r square. Rendathukkum they have the same radius of gyration. Correct? The radius of the ring is the radius of the sphere. We need the ratio of the radius of the ring to that of sphere. So these two are equal. So 2 by 5 radius of the sphere square is radius of the ring square. So 2 by 5 under root is equal to radius of ring by radius of sphere. Okay, yes, answer 5. Done. Adutha question. The moment of inertia of a semicircular ring about an axis passing through the center and perpendicular to the plane of the ring is 1 by x mr square, where r is the radius
of the radius and m is the mass of the ring. இல்ல இது டப்பா question. Answer என்ன? Come on, இந்த questionக்கு answer என்ன சொல்லுங்க? It's so easy. இது வச்சிருக்காங்க. இவனோட m mass, இவனோட radius r. எத்தனை பேருக்கு answer 2 வருது? How many of you got the answer as 2? இந்த questionக்கு actually answer is 1. mr square அவ்வளவுதான். So x is just 1. Right? It is just mr square. X oda value is just 1. ஏன்னா இங்க பாதி ரிங் இருந்தாலும் அவனோட மாஸ் நமக்கு m இருக்கு. ரைட்? ஸோ பாதி ரிங் இருந்தாலும் அவனோட மாஸ் m. அந்த என்டையர் மாஸும் rங்கிற டிஸ்டன்ஸ்ல மட்டும்தான் இருக்கு. ஸோ I is equal to mr square. ஸோ x ஓட வேல்யூ is 1. Right? Okay. Okay, dear children. So good. Irkale toughest chapter. Adala we did like around 32 problems. Good achievement. Next chapter will be gravitation. Papom. We'll do it in the varathala. We'll do one more session. Gravity complete. We'll try to do around 40 questions. Rotation ingradanaala inga number of questions kammi because we focused on quality. Adutha gravity will do more questions. Okay. இதே PDF நம்ம வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷன்ல அவைலபிளா இருக்கும் இல்லையா? டிட் யூ செக்? நம்ம இப்போ வீடியோ போயிட்டு இருக்குல்ல, வீடியோ முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த வீடியோ கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு இஃப் யூ செக் இட் அவுட், வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷன்ல உங்களுக்கு அவைலபிளா இருக்கும் இல்லையா? ஓகே. சப்போஸ் இங்க இல்லைன்னா நம்ம டெலிகிராம் சேனல் இருக்குல்ல, அதுல I'll update it on the டெலிகிராம் சேனல்ல. ஓகே ஓகே பசங்களா. ஸோ கீப் சால்விங் ப்ராப்ளம்ஸ். மீதி இந்த செஷன் இது கூட உங்களுக்கு நான் இன்னும் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம்ஸும் சேர்த்து அப்லோட் பண்றேன் இது கூட. ஸோ டேக் தட் ஆஸ் அசைன்மெண்ட், சால்வ் பண்ணி முடிங்க. அடுத்த செஷன்ல பார்ப்போம். Until then, bye bye, see you, take care.